Dare Remachinda, inzwi revanu, real life issues. Hapana zve kufukidza pano, totaura zvakaoma, zvatinote kutaura, kuti kuporeswa kutange kana chokwadi chabuda. Dare Remachinda, varura runyararo, from pain to healing, kubva murima kukwenda kuchedza. Tinotaura, tinoterera, tinodzidza pamwe, kuvaka upenyu, one man at a time. Dare Remachinda, this is the call. Varume vachisimuka, vachidzidza kusimudzana, chokwadi rudo neuchenjeri zvabatanidzwa, a platform yemoyo nemusororo. Dare Remachinda, this is the call. Varume vachisimuka, vachidzidza kusimudzana. Zvigoneke zviendeke ndimi vanhu vacho pazvinhu zvacho. Toda kukutendai nerutsigiro rwenyu masvitsa dare kumberi malevel amasvitsa dare ndiye kumusorosoro. Tokutendai mese mune ese pazvese. Ndo chete page rinokura nema10 na 20,000 every week. Nekuda kwerutsigiro rwenyu toda kukutendai. Dare Remachinda mari simudzira pasina imi pangadai pasina dare. Toda kukuyeukidzai mutare toya ikoko takagara tataura tichaita madare enharaunda. Dare redu renharaunda rikutanga kwaMutare musi wa3 May tinenge tiripo. Ndinokumbira kuti vese vari kukwanisa kuuya kwaMutare musanoregister tona tikuuya tivangani togadzira zvinofambirana nevanhu vese vachauya 3 May Mutare chatanga kwenyu chitsvambe chiri kwamuri. Tokutendai nerutsigiro rwenyu pazvese. Mr. C the big boss mune ese pazvese masimudza dare mareza kure. Ndoda kutenda vatikuta vavhangeri vamwe vavhangeri makadii boys the smoke. Aiwa Ndakoti boys the smoke andakutaura zita. Navaona. Kuri sei vamari. Atofara. Ushonderangeri. Nazima waya makarwa salamu alaikum. Madam chipo vangoti munhu wese ngaapfeke African. Ndikushamisika kuti koimi makapfeke chikoyo. Musina kutera zvataurwa. Tinotenda. Vamuparinga makadii mbangeri. Makarowa Iraq. Ndodzikisa fuel ya makarowa. Tinotenda kuri sei. Kwakanaka kepe makainamatira. Timu yangu yawina patrial. Makainamatira. Ndezve munamata. Tinotenda. Takainamatira nyaya titone song yacho. Takainamatira nyaya. Prof ndekunoshumba munosimbairi. So umwe mushamwari wangu unoza professor is such a lover. Pavakataura nezvemukadzi wavo I could feel it. Muri sei prof? Aiwa tiri maprofessor elove. Tichipa kuna mai vamwe chete. Elder, my last time makasiya matikandira bhomba imimi Elder. Mukati kubasa kwenyu kuda kukadzi maida tipindure kuti chipo pepe. Aiwa ndaida kuti vanhu vangoziva kuti zvamuri kurambidza vamwe muri kuzviita. Kuri sei kubva Elder? Icho uri kuchengeta. Tikakomplaina tingareve nhema. Aiwa tinotenda Elder. Vamarara gweta rangu. Range rebirthday renyu svondo. Yeah, true. Tinotenda mwana kuchengetai. Tuchengetwa. Akuwedzerei makore. Thank you so much. Tinotenda. Siyabonga toda kutenda Doves. Vari kuti Doves Finance uyaitibatsirane nevanhukadzi. Ichiri mwedzi weWomen's Month. Women's Month it's a time kana unoita business rako une pfungwa dzako dzekuita business but mari capital iri kushota. Tikuti enda kuDoves. Akawanda mabranches eDoves ariko. Vanokwanisa kukupa mari kuti utange business rako. Ende kaprofit kavanotora kapercentage kacho kadiki ona veDoves business rako riende mberi. Ndoda kutenda Dare Remachinda nekuti kuta kwamaita. Chingotega shamwari dzako modzana kuti dare ratanga. Nhasi ndichatanga nekuboys esmoko. Ndimbotanga ona vanhu. Aiwa ngazutanga ikoko. Siyawe ready baba. Yareni. Tinotenda. Siyabonga. Mbudzi wedu kutanga muzora nhasi makadii vedare. Ndine brother yangu yange yakarora kwaMutoko. Akasiyana nemukadzi nekuda kwechipfambi. Zvino akuda kuendesa gupuro. Zvino vabereki vemukadzi vari kuti usaunze shereni segupuro. Toda mombe. Zviriko here zviri kunzi mombe ndio inobviswa pagupuro? Pamero professor wechiwanhu. Usina kukambura zore. I don't know. Kuti but normally tonzo kuti gupuro rine ingori shereni inongobviswa probably anzoziva kuti traditionally zvinofamba sei kuti zvino yanyanyoita maybe yanyanyopinda muculture pamwe ndisikazoti kumasvingo ndozvinoitwa here but pachatinongoona vamwe vachiitwa zvinongonzi bvisa mumwe anongopiwa dhora bhondi chairo munotongopiwa nzi chii I think ingori sign yekuratidza kuti tatadambura ukama so probably vada kugutawo pakaitwa chifambi but I don't think it's fair. Kana ifikara muchiwanhu zviri kuti you stick to kungoparadzana nekubvisa kana kasaini kuratidza kuti padamburwa I don't know pauda vanonazoziva culture but handifanira kubenefita
kubva panyaya kurambana kwavaniona I think kuda ngoagreed kuti chibva kwatoti vairi mombe I don't think it's fair. kudya kwekupedzisira katinotenda mbangeri yotei maybe nemaonero angu havasida benefit as such vacalculata life yemuchinda kuti mombe haigoni saka uchadana nemunhu waigina because kana atorambwa arambwa ka wai mombe maybe anofesi mombe haite se haakwanisi saka tikangomuomesera vanopedzera vataurirana vodzokerana anori munhu avaramba aripo because zviri zvekurambana even mbudzi inoqualify kuendesa mbudzi but kana vakukwidza kusvika pamombe fesi ari kunzi kana mombe yakuremera uchitora munhu wako vadangogamuchira pasina mombe no mfesi achine mukadzi achine mukadzi tinotenda professor Good. Akaita chifambi ndiani? mukadzi Okay. All right. ndiyakurambwa Okay. So, kana takuuya kunyaya dzekubvisa gupuro nekudi zvinhu zvaiitwa muculture medu marituals and kazhinji kacho what people forget, not just in our culture, just about in every culture, the ritual remains and people forget the meaning. Saka vanhu vanoramba vachizviita vachingozviita because the ritual outlives. Rituals are normally everlasting. Munoramba muchizviita but pasina kana meaning. Mukaenda kumakristu anambeu paanoita lord supper vanenge vachigeza natsoka vachizopana tuchingwa tudiki tuete iritual yasara but meaning yacho chai kuti pazvakatanga meaning yacho yanga iri papi. Ukaenda kulord supper twamusiri tuchingwa tudiki yaitova proper meal yaitodyiwa kutoti vanhu vaidya chingwa wine nefish dzaitodyiwa ipapa. But as time goes on the meaning is lost and people hold on to the ritual. Now, so when it comes to issues of marriage, nekuti macultures ese ari dynamic, hakuna culture iri stagnant. That's true. And culture inoadapta pachigerman tinoti Sitzleben to the life situation that people are living. Now, so the meaning here has to do with separation. And there has to be a token and a symbol that highlights that there is what? Separation. But that token and that symbol must be meaningful. Otherwise vanhu vanoenda kunoramba nezuda. Otherwise munhu anogona kungotora chikorobho noti ndo saini yangu yegupuro. Saka even though chiti vanhu vanoti vanhu vairorwa munhu gupuro ranga riri shereni hakusisina shereni racho mazuva ano. So what we need to do is we now need to put the value yaiswa mushereni into things that are in existence today. And I don't think that it is proper then to say munhu ngauise mombe as gupuro. Huku can do the same thing. Mbudzi can also do the same thing. So I'll agree with Muparinga that to be fair, Mbudzi will do not mombe. Elder. Ini hangu ukaona ini mazira andinoita ukaona vanhu vati uya nemombe unotoenda nemombe because unoziva kuti tichangotinwa usina kuenda nayo. Ukaona vakadaro vanoziva pavakatsika ende mukwasha wavanomuziva. Saka kana ari mukristu akasimba ngaasaendese mombe, kana asiri mukristu mombe kunda aendese. Break it down, Elder. Izvi church karanga ichi inonzi challenge. Iye ndiye akatanga, ndiye akadenda, saka yapiwa i-challenge. Saka kwavanoedzana masimba ndo kwavanosangana. Saka panapa manje paakuda kuti kana uri mukristu, kana ari mukristu anobuda, kana angori munhu chaiye ngaatine mumba. Tinotenda tsadayo kwamuri legally. Kuchishona Google kunonzi kuti gupuro is a traditional Shona customary law token, often money or a small item given by husband to wife to formally end their marriage. Yeah. So legally, kana msina uchata, amna kurorana at law. So the appropriate is not even divorce. So I was going to divorce her because they were never married legally. So things like gupura, I think I love the word Prof used. It's a token. And token, the sharing, it was 10 cents pretty much. Teaching a coin before my 042 arwabas. But I think there's everything morally wrong to try to cash in on the iniquities of your daughter. Because at certain level, no, this is not right, to be honest. Right ways, this is really not right. But you know, Zitka, as my family is a son of Anana.
kusatokwana kwacho kunotowanikwa dzimwe nguva nemhuri chaiko so itore level kusatokwana iroti yekuti iwewe on top of utovadyirwa munhu wako iwewe kadadyiwa mombe futi dzimwe mombe dzakadyiwa on top of dzakadyiwa dhara autodyiwa imwe futi that's criminal guys but there's no basis yekuti aramba achigara munhu asada in law kana usada uchada because anodzingika here mombe anobvisika anetsi because why tine freedom of association yes so number one unotongobuda iwewe or number two unotora ndakaisa mari iri kurambwa then get a court order rinonyanidza stereki but I don't encourage people to get that level in court order because at times mevana and so forth yeah but anokwana family yavo But also, what you see there is something that is now very, very common, especially here in Zimbabwe, where when people are getting married, there is now commercialization of marriage, where it's not just, I mean, this one is the first of its kind, where divorce is being commercialized. But when it comes to issues of kurora chek, it's now a proper commercial enterprise. Proper commercial enterprise. And because culture is dynamic, I'm garambe mchiti, do you know, vanhu vachitanga kuita zvekuroora kareko vanhu vaibvisa mbeva mapadza and then as time changed vanonga vakuisawo mapadza and mapadza at that time were imports. They were not local made, they were imports. So as time moves on, people put values that are imported from different cultures. So to then think that people can go further and then commercialize divorce, it's something else. But in the Western culture, divorce is also commercialized. No, it's actually, you make money in divorce. Because what I don't know on source of wealth divorce. She's a billionaire right now. And source of wealth divorce. A divorce source of wealth. Hey, pakatoiva. And utoona nchitoro risatoona twangu twasikana twagara pa mude chibaba damakombi 5 ababa. So you make money in tukuramba tingoenda ka. For one divorce you make money. But all of interest. Yeah, but I think based on tabata manje. Adisi kuti amuchitaura kuti chipanya kuti zvinofamba sei. Then now botara kufunga kuti tikuti mombe waendesere because pane nyaya. Because mombe kaistataura kuti panapa zvinongoitwa pagupuro. But kwakanzi kudiwa mombe. Haagona kuzinda neepisode yedare. Kuti aka mombe aendesere. Achiti muri kunzwa inini ndiri kuti ukaona waramba munhu kobva shoko rekuti kuri kudiwa mombe rine munhu ari kuziva kuti munhu aita chipfambi asi munhu iyauya nechivindi chokuti kuri kudiwa mombe zvinoreva kuti anoziva wamutuma saka isusu pano padare tiri kutaura zvinhu zviri normal asi apa hapana chiri normal anotoziva ende futi mukadzi anogona kutodzoka futi akabika sadza Phathisani, I think that we need clarity. Vanhu vachiri kugara vesera kunyorwa kwazvaitwa because asati abuda pari mombe kuti achibuda. Mdara, I'll tell you what. Zvozotipinda nekwarutambira. But this is a very simple thing, legally speaking. Number one, you move out. Okay. I was not dependent on mumba man. But remember, you gotta move out here. Because this is a very toxic setup here. Okay, but in situation mdare. Because right now, it actually means it's very toxic. Yeah, but move out. Ari kudya chikafu chani chirubikwa nani apa sa pakurara usiku warwara paiva naritwa makusina unyatsobvunzwa narwamukasi warara sei happy valentines ipo pakadaizwa but I think there's witchcraft also involved. ende Phathisani zvotaurwa naMarufu. Yes. Imagine kuti murume wacho asitombobvunza arutobvunza munin'ina atinyorera tsamba kahasi uwo kuitwa drama atori boza muningira ndiye ari kuona chinhu ichi ari kukura kati zviri kwere izvi because I think there's also witchcraft in it because wana vanogara pasi but mombe inomboita mari ngaingoenda ina basa togona kuomesa ka 200 300 uchitambudzika ukaona vanhu vachitonyora tsamba varikuzati haiwane kumupanicha ukaona munhu achinyora tsamba hazvisinyore kuti tiikoisawo dhora iro rinoiswa vamwe tirarame avo. Siyabonga, tinotenda dari Remachinda ndo program yedu. Kune anonzi company man ane maservice akawanda ari kuti yatibatsirane kuti tigrowe portfolio yako iende umberi. Private limited company vanokwanisa kukuregistera, private business corporation vanokuitira, tax clearance vanokwanisa kukuitira, kuregister PRAS pachaya vanokuitira, vendor registration number vanozvigona zvese, company registration vanozvigona. Inonzi company man, details acho ndo ari kubuda pa screen iwayo, tarisai number dzacho muwafonere muregister zvinhu zvenyu zviende kumberi. Endo sakangano Center of Hope
iripo iri kuti kana pane zvinonetsa mumba yaitigare pasi, family therapy iripo, counseling iripo, zvese zviripo zvinoitwa pachena paCenter of Hope muna Baines Avenue muno muHarare. Wanai nguva kana pane zvinonetsa tigadzirisane, kurambana hakusiriko kunopedza nhamo dzese. Tinotenda. Bvunzo wedu wechipiri uri kuuya kwamuri vaMuparinga. Makadive dare, ndine nyaya yangu asi haisi marriage related. So mubvunzo unoti zvinoita here kuti vana varove baba wavo? Zvikonzero zvakasiyana zvinoti baba vanogona kunge vachirova mai, baba vanogona kunge vaihurira amai, baba vanogona kunge vasiri kuita maduties avo sababa pamba. Saka isi tobva tamira namai torova baba nokuti mai havana simba. No, it's not right. Havana ngozi kababa. Even vasina ngozi, respect yekuti ndi baba. What you need to do, munotsvaga veukama wechikuru address baba, because kurovana osati madhara akadhakwa echigangster chai anokudza reason yekuti munoneta kuti momuzenyu akadhakwa mukati munoneta pafight, because mareasons mamwe evanhu vakuru kune zvinhu zvauna understanda nekukura. Osa uri mufana waiti mudhara wangu arikuita girlfriend, mudhara asi right, wazokura uzoka mudhara anga ari right. Barika chiko. Kune zvaunoshora uri mufana ozoti bari mudhara anga ari right, because in team weta aiwa. Saka ase vana hamunara even vatadza sei space yekuti respect yekuti ndi baba inoramba iripo even vasina ngozi. Potsvagwa munhu wechikuru anoadresa, because zvimwe zvikonzero zviri beyond kuti baba vakuudzei kuti mhomza haisi kusumuka. Tinotenda. Professor? Wow. I think that is the ultimate destruction of a family structure. When the future generation is beating the old generation. Hakuna chinhu chinoratidza kuti imba yaparara chinopfuura kuti vana vanorova baba. I mean, it's tomboti baba vari kurova mai. Again, it's things that are there and things that were there, but it's not things that are supposed to be done. No matter what happens, we must never ever allow families to disintegrate to a point where violence becomes the answer. That's true. I mean, you can use violent words, not to come to descend to physical violence. It really has failed, and it defeats the whole idea of family. Now, the issue also is my families anenga in a setup yakafana ma gangster families. Actually, it's properly gangster families. When you look at the structure, it's properly gangster families where chimwe chigroup chinomira namai, chimwe chigroup chinomira na baba. And zvimwe zvacho kanozvitarisa zvinoonekwa futi in the evil of women, especially mothers who turn vana against their fathers, so that vana now go and play borara mai mukurwisana na baba. So vana mai takazvitaura mukasangwara, they can become pythons who swallow vana, so that vana cease to think as if frontal lobe pasisina, and they act on remote control of the what? Of the mother. So this evil is the evil of the highest order, where kana mwana akarova baba wake, you are destroying the whole idea of order in society. I mean, you know, my societies are disciplined. My societies where there are more men than women. Families where children are disciplined. Not that women can't discipline children. No. But families where vana vanokura pana baba, vane more disciplined than vana vanokura pasina baba. Not just vana muri. Even my village, anana baba wakawanda. Unaona tu vana tunobva mu village imomo tune more discipline, because the idea of the father brings in the concept of order. So when you are beating down order, you're just bringing about chaos. Thank you. Elder? No, I think ukabhadhara kunoona boxing. Nyange ukaona munhu achirohwa achibuda ropa zvakaita sekupindira nyaya iyoyo imhosva. Hongu zviri kunzwisa tsitsi kuti munhu ari kurohwa, but tinofanirwa kuziva kuti this is a family of choice. Of course. Ivo vana ava vari mufamily of origin, but the mother chose this man. Come on. For reasons best known to her. And unfortunately, to every choice kune ma negatives, kune ma positives. Saka vana, all they can do is to learn kuti vasapame masarudziro amai vavo, because vanorohwa part 2.
vaifanirwa kudzidza where they are. Ende kuna mai there are systems that can protect you. Ngashandise iwayo. See, 2 wrongs do not make a right. That's right. That's true. Thank you. Baba vanangozi. You know what? I don't think we need to normalize madness. But getting to the point where you can even entertain that thought, that's a serious red flag. Chiromuna wasingatozive hauna right kurova munhu. Generally, because you see, when we normalize the culture of violence, I know my boundaries. It can be violent everywhere. So, for me, there's no scope and room for violence. Number 2, there are always hierarchies which you can escalate. Number 1, internally. One is domestic violence. By the way, domestic violence is for free. If you want a protection order, you can actually get a protection order. Meaning you can also apply for a protection order for your mother. No, you can actually apply for her. Oh. Yeah, you're actually allowed to. You can actually explain, no, you can actually do that. Yeah, but otherwise, I think we need to nature culture. Yeah, you need to find alternative ways of solving problems. Yeah. But in any event, these things are actually beyond us. But I'm not saying anyone should be there on. But I think you talked about these things. But amai vakarowa mudhara pakotoda panobudera. But I'll tell you one thing. Now we also, of course, it's very difficult because in the domestic violence court, very few men go and report. But I've actually represented men. I don't want them guys. Because violence takes a lot of forms, fully physical, quite emotional, quite verbal. But on account of violence is just physical. Kuna sexual violence. Yes. Interesting mapoints ari kuitwa raised, but I think idini mudhara anofana kurohwa. Aiwa murekedze. Aiwa unogovhundukeko. Mukuru wakadzi kudzimba. Mativa Marufu. Yeah, ndikuti I think mudhara anofana kurohwa. Okay. But maybe not newana wake. And if we are saying, I think I read a verse inoti shamungari kubva pamusana webenzi. I think akapane mubenzi ka. Listen, because if you are a fighter, you know what? Violence also excites. I'm a lawyer, guys. A lawyer muchataura. Are you on there? I'm also a Bible student. Bible iri kuti shamu pamusana webenzi. I think pane ubenzi anditi. Violence, I think, also excites the waste passions of the flesh. Ukatanga tsika yekurowa vanhu uchiwina haumire chinogona kukumisa kuti inini handicharo kurowa kwangu akamira now we are not talking of violence as I think in mafamilies, you see, because takauraya mastructures ina I think ndichikura taitoziva kuti kumhuri kwedu kuna mukoma B watokuzwa kuti kana mukaita zvamaita imi zvaikunzi mukoma B wachaita sei ndo waiita discipline yezvinhu zvose mukoma B nange wakadyisa tiri kumusha nyaya ukadyisa mugadheni rekwamandibaya muna August mukoma B wanozuya wakazuya kumusha muna December nange mbuya umboti ukamomhanyikonzi December ichisvika nyaya dzenyu dzese dzamakaita kubva kuna January muchiletsa mbuya pamba mukoma B waitochamudza waitokuziva kuti kune nyaya kumusha kuti January muna December hapana munhu akamboita dambudziko waikuti wachisvika wachiwesa mabhekumu imi kana makangwara kuti mufanoita sei kubwerwa pasi because mukoma B ndo waidisciplina kana ukadzwa mbuya kuti mukoma B wachaita sei wachauya pane mumwe munhu aiisa discipline pamba musha uyu hauna here munhu anotaurwa naye anouya kuzodhira nababa vanorova mukadzi because kurwa nemukadzi itse also isaini yekuratidza kuti you failed mati kutaura macommunities ane installa discipline one not violence kuita zvibhakira naye panofananga paine munhu ane simba rikuuya kuti ngaabatwe ngaasukwe mbira dzakoto torai shamu mukadzi arohwe iye akapedza kuti gentleman mandibatsira mwari wakuitire zvakanaka ndanga ndisina kupaona ipapo ototenda kuti uyai nesadza ropakurwa kwakadii kumba vanhu vapenyere zvakanaka you've been given discipline ari kufonera kuti dai mamusita kundiita zvamakaandikutaura I think also pamwe ndiri an old soul
ndiri kutaura ndiri munhu wekare madhoketi asodya there was also amene professor wechiwanhu vanogona kutibatsira. There was also a point even cultural where you see handiti zvinhu zvichi vanhu vachiisa nyaya mumhuri tichitodhiriwa nadzo disipline ichitoitwa. Munhu achiti akarwa paseri akapukutwa panongopukuta muromo otodzoka oita kunge pasina zvaitika otogara oti ndigirese zangu ndidye ozorwa. ichi takakura tichizviona izvozvo vanhu vachiti pasina but zvichiitwa zvakanaka munhu achitonzwisa kuti pane munhu anorwa zvakanaka here ne saka andizivi hangu but ndiri kuti vana ava dai vanga vaiti mastructures akanaka wane kokuripota nyaya yavo kune vakuru vaigona kuti vabatsira but isusu we are married also but I think even ndikada kunetsana nemudzimai pane dzimwe nyaya tiite wana wachiona tinotodedzana topinda mubedroom tovhara door totanga kuita Kurowa mukadzi nokurowa mukadzi totanga kutaura nyaya dzedu kuti iwo pakati so that vana havatori tsika yekuziva kuti pambana panoshota tinototaura tiri pakawanda kuti apo wakanganisa amushaudhane wana wachiona. Now in Shona culture you don't find that where people resort to violence, even in the biblical discipline, culture. not violence. No, okay. Even in the biblical culture, I think because discipline is not violence. You can discipline without violence. So the Bible then says, I think it's the 5th commandment, kudza baba vako na mai vako mazuva ako awedzera. Saka kunyangwe baba vasina ngozi vane mnyama. You cannot, of course, you cannot touch your father and get away with it. Handida kuti wana Prof. Ndati vana ngavatsvake munhu muhombe anovabatsira. So discipline baba. So within our culture, kwaiva nezuva rainzi zuva rerupasa. Zuva rerupasa ranga riri zuva rekuti muri munogara. Magara, munhu nemunhu anotaura zvichemo zvake. Musi wezuva rerupasa unogona kutaura baba kuti imimi zvamuri kuita zvekurova maisi vana hatizvide. And on that day, you could say anything to your father and not be accountable after. Mapedza zvezuva rerupasa kana zvapera zvezuva rerupasa hapasina futi achataura zvataurwa muzuva rerupasa. That was a way of bringing in checks and balances within the structure of the home. There was never ever a solution that brought about violence against the father. Never. No, discipline, Professor. Violence, you are using a violent word. But in looking for discipline, no, it's important. We install through you. Now, ultimately, we need a practical solution. We have someone Aruta experience violence. The bottom line is there are remedies legally available. And by the way, you can instantly get an order for protection. Meaning, go to court, you can actually get an order urgently. But my family's, my levels of paying no say, where, advice, you're not even wrong. But now things have changed, eh? Dynamics have changed. In the process of trying to discipline, you're in queue. Models of that discipline have made a target. Yeah. So let's chief arai. Marufu, you said it's okay. Muparinga, you said? Yeah, we want to my elders to Prof? Vana baba mdiki na vana baba mkuru vana vachitaura ne brother yavo ngavasarowe baba. Kungoona sezvavanoita TV vodzidza kubva pazviri, otherwise nyaya iyi vadhara tovaziva ndakudhara. I think I've spoken on this. Thank you very much. much. But most importantly, let's get advice. Set anything foolish. Tinotenda iRepay iri pabhadha center mugweru vari kuti zvinhu zvese zvaunokwanisa kugadzirisa zvakufira iwe iPhone, iPad, iMac. Wona veiRepay vanooneka panamba 27 abhadha center mugweru. Usaregedze foni yako ichinzi yakafa. VeiRepay varipo zvinhu zvese zvine i zvinotanga na i vanozvigona iPhone, iMac, iPad, iBook. They repair. iRepay. Yeah. Tinotenda namba 27 bhadha center. Endo sakangano Center of Hope iripo iri kuti kana pane zvinonetsa mumba yaitigare patsi, family therapy iripo, counseling iripo, zvese zviripo zvinoitwa pachena Center of Hope muna Baines Avenue muno muHarare. Wana nguva kana pane zvinonetsa tigadzirisane kurambana akusiriko kunopedza nhamo dzese. Tinotenda mubvunzo uri kwamuri Professor. Maswera sevedare ndiri murume ari married, one kid, tine makore ari pasi pe30. Mubvunzo wangu nhasi uri kuti muimba yemukati zvinoita here kuspenda a month or more pasina kusangana pabonde muchirara muimba imwe chete? Ukada kubvunza kuti why unoudzwa ma different reasons, ndinovimba muchandibatsira, ndo imba yacho here? Hazvigoneke ka.
kuti muite more than a month musina kusangana semukadzi nemurume. I think legally will tell us that Wesane anonzi ma-conjugal rights. Bible chaimo, Bible nototiro. Even when you're fasting, you have to agree so that you don't Be tempted by the devil. the marriage bed does not suffer and you are led into temptation. I think this woman is abusing the husband by central locking, and again, she's playing with fire. You cannot do this for a very, very long time and not pay later on. You know, musystem yedu sevarume anditinogadzira masoja anogadzirwa after every 72 hours. And masoja ayo kana aungana azara pabattalion akasashanda kunogadzirwa futi mamwe. You know, there is reinforcement that comes after every 72 hours, and they are all wanting to go to war. Zvino kana mukazavapa hondo kuti vaende vachinokambura, Vanoenda kusadhaki. hondo dzesadhaki vanoenda kuirani. Vakaenda kuirani, then mochitanga kunyora tsamba manje makuti murume abuda adi. Married people need to understand, especially women, they need to understand that there are decisions that you do that has consequences. And when the consequences then come, they also come zane wazukuru and grandchildren. This idea of central locking and punishing men by not giving them sex, the person who will suffer at the end of the day is the woman. So she's playing with fire, and kumuruma ari kuitwa central locking system. Rambai makashinga but mkaona Iran. Adzirwai hondo tinotenda elder. ina I think kuti zvinoitika muvanhu kuti kana mukakanganisirana munhu anotsvaga nzira yaunonzwawo kuti ndarwadziwa, unzwisa bhata, anoda kunyatso kuti unzwe bhata. Saka haasi kungoramba, pane zviri kuita kuti ati unzwe bhata. Itaipi yemusoja waakatora, dai aida munhu wechechi akatora zvevechechi. Itaipi yemukadzi wake inoda kumufikisa, ende nhamo yacho handisi kuona ichisiyana naye kusvika munhu yatendeuka. Zvakaipa zviri kuitwa nemudzimai uyu, hazvisi zvinhu zvatinoencourage, but unfortunately these are some of the choices that we make and we find ourselves in a mess. Imagine kuti murume ndiye iko zvine zvari kuti ndiri kukanganisirwa, asi murayiro waJehovha haumu excuse. Unoramba wakamubata nesimba kuti unofanirwa kuve faithful to a wife who has decided to be your enemy. Unfortunately, apa tingatobatsira vasati vapinda, iye apinda ndaachitongoona kuti anoita zvinoita kuti apiwe zvaanoda. Pakaipa. Marara, Iran. Legally. Pakaipa. You know, now there's something called marital rape. You can't actually force yourself on her. Yeah, you can't. It's actually immarital. But there's a point, gentlemen. There's a statement on the mother nature hates a vacuum. Exactly. What you're not doing, Phathisani, whether you're going to church, whether you're not, when the flesh begins to speak, just know, kuti, you're making him vulnerable. In drama, they're going to meet someone who's going to do the exact opposite. Just always know that they're going to meet someone who's going to do the exact opposite. So right now, my issues, deal with the issues. But weaponizing intimacy is the highest level of foolishness. Phathisani, do you know what sometimes I don't cheat on Udara? I don't go to Udara. Hey, so that's one of the things you need to realize. You'll lose more, But literally, once you continue doing this, marriage, that becomes one of the considerations to show that the marriage is irretrievably broken down. Because one of the fundamental duties for marriage is actually intimacy, conjugal rights. Kudara could actually go to court to compel a part could deliver my conjugal rights. But now one of a messenger of court can sheriff. No, you can't do that. Yeah, so another it. Tinotenda msakanga une mtare tindari renharaunda 3 May tinenge tiri kwa mtare
tichauya tigoungana tigare takawanda timbovaka Zimbabwe inoenda mberi. Varume tikabatsirana nepfungwa dzedu pane zvinobuda ende zvinobuda zvacho hatizvishayi. Totenda nerutsigiro rwenyu pazvese 3 May Mutare tine dare renharaunda. Vada kuti partner vanda tishande tese padare renharaunda batai namba dziri kubuda pascreen penyu dzakanzi chipo ndianoita zviendeke pazvese. Tinotenda. Mbeumo wainzwa sei? Yeah, I think Bible rinoti varume idai vakadzi wenyu. Ndozvane Bible. Vakadzi vachisisa pasi. So ndofunga kuti kana wakaona wasvika pakunyima bonde wakundikana. Yeah? Yeah, ukaona kuti mukadzi akutokunyima bonde watokundikana iwo. Inini manje? Because ndo basa rako manje. Pandikunyima. Ndo basa rako. Yakundikana chii? Ndo basa raunotoita because you see anoto-create nyaya yacho kuti ifambe murume. Saka even unofana kutsvaga because anofana kutsvaga ma issues ari kutaura mukadzi ari kucommunicate because vakadzi ma emotional beings. So ari kucommunicate nema emotions ake. Iwe uri kunyora tsamba kudari. Handiti. But une ma issues pamba. Saka nyaya yako haisitombori patsamba, nyaya yako iri pama issues aurifana kuaddress. Mumba mako mukadzi ndewako. Handiti. Wana bonde ipfungwa Phathisani. Saka ufana kungwara manje. Pauda murume akatongwara. Kuti kapa bozo wakapfekerwa jini ka. Ndio rakapfekwa rakasukwa rine belt. Saka uchada chine simba rokuti utanga kuona kwa uchatangira. Haana sketi munhu wacho ane jini ne belt. Magumbezi. Saka unofana kungwara unofana kuti une zvidobi manje. Aya unofana kuone zvidobi baba. Kana uta spider baby. Aya wakonofana kungwara ka. Unofana kutongwara because watoona kuti ndofana kunge ndine chandakakanya. Because munhu ko. Kuita zvaari kuita izvi pane zvandakaita. Saka chitsvaga nyaya yacho kuti yatangira papi takatanga kunyimwa nabomiripa mwedzi wese wakachila uri mhanzi masoja 72 hours. Ari kuitei sadaki. Ayo kata kutomudhauta iye ka. Kuti saka kuti anga achingopinda achibuda 72 hours kuti generate words. Saka pakakwedzera mwedzi woita sei? Saka ara kuti timudze padare vana kuti buda. Enda panze. Sateererwe. Manje muda kuti katiri kumutaura murume kaida mukadzi. Tsvaga igadzira zvidobi zvinoita kuti belt ribviswe. Jini rapo. unomboziva kuti vanhukadzi havanakidzi. Unopinda mukicheni achibika so woti kanimboedza kuita romantic ndimire mwacho. Can't you see what I'm doing? Ndombobika. Vakadzi. Saka kuti saka murume ndiafana kunge atori roma iwo dambudziko ndokuti kuti mukadzi ave romantic. Ndiwo unofana kuti ana I love you. Anotaurwa newe. Wakadzi woti love you too. Manje iwe utonzi I love you. Iwe uti love you too. Anofana kunge ari responsible mashoko. Anotapira kandaka. Anoona pata inyora even tsamba. Uchitanga kunyenga munhu ngozikatanga kuti aufa. Gozi unaita aufa chi. Waitanga kuti first and foremost I would like to thank God who have permitted this pen to vomit on this paper. It's softer. Ayo kamungu. Igoreribi rimdara. Igoreribi takura tsamba kaizwa baba. And I kiss before you open. My grade in 3. So I think then we are listening to what also Mukomi Machando is saying. Kuti pane ma issues. So what he needs to understand I see nyaya kuti afunge kuti saka ndakadumesera manje inini ndakatoguta kuti he must not brag about it. No, but I think what he must understand is kuti he has my issues in his home. Ngaanotisa kuti chii chiri kuitika and also kana ari akakanganisa kuti mukadzi wakane mamudzi ngaaoneka posi munhu akarora dzidza naye zvakakosha kuti mumwe wangu kana akakatsamwa pamwe itimu rume yose rinoti kana rikamboenda kwaraenda rotora nguva so akufana kuchenjera semurume ina handina advice yekuti angabuda panze I think Ayo nyaya sekubuda panze. Uneva sei ndingabude panze. Ndakupusha Marufu. Wotora simbi wondirova ndofa. Yako imeda yangu ya South. Watadzirwa wakutadza mo nekushayiwa wisdom yekuendela chinichi. Ko ndoyatadza ere. and again, Atadza mfesi ko ndoyatadza. all right. So ndanchida kuti ukaona uchisvika pamusha pevanhu waakuita zvekusaidzirwa imbwa vakambokuudza vakaona kuti haunzwi unodambwa. Hakuna nyaya yaingotangi yakangodaro ine kwayakatangira. But we are not saying it's wisdom iri kudemonstratwa nemukadzi. Tiri kuti wisdom but kushaya wisdom kwemukadzi kunoratidza kushaya wisdom
yemurume kuuya naye. Saka ukauya nemunhu asina wisdom, do not expect wisdom nekuti wauda munhu wokurara naye. Unofanirwa kudhila naye zvamaidhila muchiita kusango ikokoko pachidofo ichocho, because wauya nedofo rako dhila naro sedofo. Kuti tichiti aite wisdom manje yekuti 30 days here haipo wisdom iyoyo. Saka ngaatoziva ndakarora dofo. We can't go that path and sanitize a husband and a wife where a wife is now behaving like Highlanders to a husband who's now Dynamos. This family is in a state of dysfunctional functionality. And it can't be sanitized such that and if all families were to say pane zvisiri kufamba saka ngatisungirane. I mean, all our families ziri kufamba, but kune zvisiri kufamba. And this is what we also need to know. And this is what we also need to teach. This is what we also need to teach. When women do that, they are going to suffer. Tese tinogona kusamudza murume kuti buda. But iye ane vakutomudza kuti say buda. And women need to know that kuti ukasungira murume wanobuda varume. Tinotenda. Because again, and this is what we use in counseling. To counselor even when other things are not working. Ngaikambure kondo yatadza here. Yataurwa nauitara ati ngaikambure kondo yatadza here. Uchaziva mudhara yokuti unopedza mwedzi wese. Wokudya mari yefodya. Mudhara azodzokera kumba zvikanzi namai haiwa ngaiwe hayo haiziro yakadya mari yefodya. So again, when your husband also kuna rume wanosungawo mari. Kuna rume wanosungawo mari kuti kana mukadzi atadza kuita zvakanaka anobva asunga mari. We can't allow our families to descend to a situation where tinoita masanctions to each other. It doesn't make sense. Whether uri benzi rakaita sei. Zvimwe zvinhu ngazvishande. Kuine zvimwe zvisiri kushanda. Kuti mugadzire zviri kushanda. Zvinoshanda ngazvidi. Listening, boys, listen. Nyaya tiri kuunza padare nevarume vachidiscussa nyaya. We are losing. That's common sense. That's logic. That's what you're saying. But women don't reason from cause to effect. My emotions do atiri kudiscussa. Tiri kuti murume webhozi ndiye ane logic mumba. Zvatiri kutaura. But my emotions are majuwe guys. Akapateni zvatiri saka murume ndozvati yeah, you see the point that is iri kureswa is valid kuti iwewe munhu ndewako. Handiti ndiye uri mukadzi akadai. Mune vakadzi vari simple yekuti even majika mari kufodya. Warikuti ndiyo yatadza. Makaropafadzwa uya haana. Saka ndopatiri kuti wasina kuropafadzwa wakufanira kuchenjera kuti isiri yakutadza yanyimwa futi wari kunyimwa wese. Metse hapana ndichanowana. So ngachi munhu wake tikumuti isusu akati iwo fanika ari uyu haatobude ise kuruguro ndatsva. Shiramo ngaachenjere kusvika agona kubvisa belt nejini ozotinyorera kuti warume iko zvino iri kudya. Ndakukambura kuti ndine mubvunzo asi kuti ivo varume ava toda kuve fair. Tiri kuti here women are sexual tools vekuti vanofanirwa kuita zvatinoda even if all the other communications have failed and there is only one communication that you understand. This man never wrote to us until this happened. That means he understands this language. So can we say to he who is writing a letter, do not write this type of a letter? Atsvaga panorwadza munhu wake. Paanonzwa. Yeah, pakuti wedra mataura kuti let's try to be fair. Hazvisi fair. Zvagara hazvisi fair. Vakadzi vane disadvantage pamasetups emarriage akawandisa yekuti kana uda kuedza kumunzwisisa kudii vari kudisadvantage. Ukandinyima murume akabva nemwana panza apa tine matariro atinoita. Mukadzi akanoita mwana panza haatombomiti mwana wacho akangobatirwa message kurwa pasi. Hazvisi fair. Saka hazvimbofa zvakaita fair. Inokonzereswa nenyaya yekuti handiti because women omari vakadzi tinotenda tichadzamba pambunzo mumwe chete mbunzo yedu yakawanda zivararasi. Saka varume language yamunonzwisa yakaipa kuti anyore tsamba atanga anyimwa ndozva zvimwe zvenge zvilipo mumba umu kana kusabiwa anambozvitaura. Atorite anotonyora tsamba wangu atonyori. Wantosova wega. Pfungwa dzenyu kumudza kuti chivu. No, the message is clear. Itamurambira. Tinotenda dare Machando. Kune vanonzi LPS vari kuti tinopimba motikari yako zvaunoti vane mapickup matrucks ende munoona veLPS matoba maridgebar ndakaonera ipapo vanopimba motikari yenyu kusvika parutani pamunoshuwira chaipo anga vari mabhampa matoba zvimabhubha vane zvese zvinobuda ipapo. LPS iri muno muHarare vabatei ndo zvavanoita zviri papicha namba dzavo dziri kubuda ipapo ende usakangano Center of Hope
iripo kuti kana pane zvinonetsa mumba yaitigare pasi, family therapy iripo, counseling iripo, zvese zviripo zvinoitwa pachena paCenter of Hope muna Baines Avenue muno muHarare. Wanai nguva kana pane zvinonetsa tigadzirisane, kurambana hakusiriko kunopedza nhamo dzese. Tinotenda. Mubvunzo uri kuuya kwamuri uyu elder. Hai vedare makadii? Ndine mudzimai nevana 2 girls. Mukadzi akabatwa shuga nelupus, handizeti LUPUS, lupus, ndofuka chirwere, just after the birth of the second child. Challenge yavaipo ndeyebonde. Tinongoita ka 1 round in 3 weeks or twice a month. Mostly she'll be complaining of body pain. Indiri kuda mumwe mwana uye ndoda bonde. Kuti ndotora mumwe mukadzi kunze here kana kuti vana mainini. Mainini vachiri vechidiki vane 22 years. Ini ndine 44. Kuti nditaure nyaya yacho kuna madam, ndinosenge ndinogona kuvapa stress. We got 3 houses in town. So I think ndikaita mumwe mudzimai anoenda kunogara kune imwe imba. Ndisape mukadzi wangu stress. Ndibatsirei. I was also saying, oh, man. Ayo kati mira kaka. Ane plan. Ati chidindo Joshua. Joshua chidindo. I think if you don't have feelings, buy sex tools. You get your service. But kana uchida vanhu vane zviwira vanhu vanorwara. Apa hatisi kutaura nemukadzi ati izvo murume handimudi kana kuti mwana handimudi. Murume ari kuacknowledge kuti mudzimai wangu anorwara. Ari kuacknowledge kuti she is in a situation yekuti she requires sympathy. And the only person who should sympathize with her is the only person ari kutoona kuti ari kutoona kamainini ari kutoronga. And you see, it's like inini ndoita accident and I'm in a wheelchair. Madhamu wangu pane kuti vafunga kuti vanondiendesa sei kuchechi vachipusha, vakungofunga kuti varuda unotsvaga umwe munhu wekurara naye because muwheelchair hamuchaiti. I think we also need to be human pama issues akadai. These are not issues of choice. Ijeri rangovakwa otongopika urimo uchibatsirana neumwe wako because ari kutopika ndo zvitoripo. Haungachimusiya when it is raining. I cannot advise someone to leave mudzimai when it is raining unless if it was by choice that the woman has decided to be irresponsible. Yeah, pakaipa Prof. Pakaipa. Elder, yabarua hiombe. Lupus is a chronic autoimmune disease where the immune system attacks healthy tissues, causing widespread of inflammation and damage to joints, skin, kidneys and organs. It causes unpredictable flares and remission, with early symptoms including extreme fatigue, joint pain, fever and rashes. Thank you, my blades are producer. We do 2 minutes. Don't you know the lupus? Very extreme. And vasati vataura Gweta, imboimagine mukadzi akateerera and this discussion iri kuitwa and murume anyora to this effect. I'm not saying zvakaipa kunyora. I think as men we need to be human. Apa murume atoda justification. Ndofunga ndoona program yane mukadzi wake. Arada kuti teerera mukadzi ndo zvandakuita. Akuda kuti munyorere mukadzi wake tsamba. I'll go with Prof. Okay, for me it's very, very clear. It's and we've always said that the moment you get married, things get worse. Why? Because I mean, within human dynamics, there is the law of entropy, human proclivity. Things get worse. Yeah, worse. And you know, the marriage can manage my worst of situations, and how you manage situations also. Does not depend. Ne frame ya uri. So when you are white, if you are going to use Western solutions, or if you are going to use Western solutions, you then say no. In good and in health and in what and in what and in what. But in different cultures, there are cultures that understand the complexity of life and the uncertainties of life. That manages a worse-off situation by choosing better devils in a situation where there is a plethora of devils. Yeah, there's a plethora of devils, and you need to choose one. So, from this man is highlighting that there is wealth, there is mining. And if you go into our culture, this is very, very simple. How is it simple? And I'm not
wotora mainini kana matora maini munototaura nemukadzi musaita chiwande inonotaura nanatezvara motora mainini. When you do that hausi kungogadzirisa situation yako of the sexual ages, because kuti mukadzi ari kurwara does not remove sexual ages. Inoramba ichida. And because kana iri kuda you are not evil because iri kuda, you are human. Saka mukadzi akarara apa achitodikitira neshuga inenge ichitoda, hausi evil. Muparinga akataura kati Marufu 5 minutes dzinobuda uchichema chaizvo. That is very, very human. To emphasize the ideal does not take away the humanness in human nature. So my advice is go cultural. And what do we do cultural? Wotora mainini. What does it do? Number one, muri kuchengetedza wealth. Iri mumba. Yakutendera iri mupi? Iri mumba. Vana maiguru ava. Vana maiguru, vana vemukoma. Vakugona kuchengetwa zvakanaka nekuti akuachengeta ndiani? Ndimai wavo than mutorwa. So what are we doing? We are looking at a situation where there are many devils, and which better devil can we choose? And for me, the cultural solutions that were given in our tradition works better in this situation. Yeah, I think saka varume votomirawo kurwara. No, in our culture now, vazukuru nana bamnini, they also do that. Endo pandiri kuti varume motomira kurwara because mukarwara chadyirwawo kunoshedzwa muzukuru. Even ukatotadza kuita mwana culturally. Ndiri pabed ndozvichaita ndirame ndikoti ii ndichigomera. So do you know what they'll do in our culture? If you can't have a child, what the culture will do is paishedzwa bamnini. Kana bamnini vakatadza paishedzwa muzukuru. But iwewe nyakusaita vana, you were not told. What was the culture doing? It was helping a situation, keeping it in the family. Because mukasadaro pachazongouya bere. So how do we make a situation better? That is devilish. Bere baba. Tinotenda. Vamba Marufu, your take. Yeah, and my cultures all have sinned. My culture, they're condemned. Why not try, to reason, to logic? But I think also in every culture, God also opposes his principle. Because now, God say, what we have been discussing here, but listen, let me also say, say maybe shut up you. Ndini ndakatora munhu ari mutano asingarwari well. Ndini ndakamupa nhumbu akadzoka akurwara, nhumbu iyi ndobva yamurwarisa. Ini ndini ndakamuita izvozvo. Now ndakuti ayokaiuva But guys, nokuti mubiri yakonzera lupus. Zvataurwa mutsamba ka. Tikutora zvataurwa mutsamba. Lupus just after the birth of the second child. Okay. So what if anditi kana tikanga tichitaura chinonzi marriage ndakati marriage aiseva ideni from its institution. Mwari achigadzira marriage akaipa a holy pair, Adam and Eve. Kotona uri kupinda marriage anditi mathoughts awo anditi uri kuona zvatikuita. Saka izvi tiri kudrive pfungwa yekuti marriage kachinofamba pairi ibonde kupfura zvimwe zvese zvatingazorizina. Ina ndizvizive ndotanga kuzvinzwa pano. But zvandinofunga ini ndanditi ini zvandofunga ndizvoti mukadzi wangu akararama, mukomana udanzi tichiri kuiteiko pano nemunhu mainini hamuna kuwaona ndipe mainini ndimboguta. But wona kamukadzi kawo handiti ane maoko, ane dzimwe nzira dzekufara newe. Fara chaka dzimwe nzira dzekufara ka ayo uya ana kufawo because tiri kukusunga iwewe nekuti chi ari kurwadziwa muwiri mukadzi uyo asi kugumika majoint anoita marasha asi kugumika mbeumo. Ita plan uri mumarriage because wona ka tiri kuti shumba hazvina basa ndopa chimira afe because uri kuti ngafe ayo ndiri kutaura aini ndiri kupa opinion yako kana akasafa chitanga kufa iwewe chengeta masozi ayo akachifa wona kandi aini ndiri kupa muchataura zvenyu mamutara kauchava muchiti muchinakirwa muda kufanaya but ndiri kuti ini muchinakirwa nebonde muachitambura tanzi right waguta manje wopukuta budo zviri sei kurwara tota seya munopora here munofarira
kunamata uchituka ukapedza kumuona wampuku amene kuti tsvakai vanofukuta inini varume ndicharwara mukadzi wangu ngaamire unini wakuma titoita munamato padare rino usazondisiya uchimhayanaanonditarisawo wakuma ndakararapa hanzi waina wangu hanzobopinda muimba yemukati wakufara handina hangu ndiri murwere asi mukadzi wangu wakumana ndichiri upenyu musadaro nechiwanu musandiudzire chiwanu munondikwadza ndamwe ndichirwara zvakafanira kuti sikaswa nyaifurwa kwako uchiri upenyu waita arwara munhu toita hachara unoziva Give a solution. You're going all over. Give a solution to this man. ndikutomuudza Kuti aite ndatomutaurira kuti iwewe kaona kwaunoenda munhu ndewako iwewe kana wafunga kuti achanonoka kufa nekuti unoda bonde chinamata utange kufa iwewe because marriage yawakapinda nditi ine kusvika uchiparadzana manyama imwe bhaibheri rinoti kana wanyama unorwarawo naye kuti kasanamatira kufa kunamatira iyo kuti ipore zvese inyarara izvozvo in fact Phathisani uri right kuti murume is the priest of the house kana akadzokera kuculture kwedu ndiaifanirwa kunamatira mukadzi wake kuti apore weakness yekuti mukadzi aroramba achirwara inoratidza the weakness of the kind of priesthood that we have zvipo zvinosiyana takutotsvaga kunze pane kuti arape because if we were to say professor wachiwanu is fine if we were to say toda kumbodzoka tiri varume if we were to send a message out there to say if you are no longer able you are no longer of use to me, I think this is not a man's position because munhu angadirwe pakufaraka. It's for better for worse. It's for better for worse. Iri kuti uri kungondida for better and for worse I'll find alternatives. I think it's not. It's not. Maybe inyaya yekuti tiri kuidiscussa iri kumaoko emwe munhu ikauya kwauri unoona in a different way. Mafactor kutaura akanaka munhu achizviita kuti tsviramo munhu wako waguda chinopisa asi kuva ivhu kutombonyora tsamba ka sense of discipline and respect kachirimo kuti even dai mukadzi handizvanorizena sei aigona kusvika palevel yekuti murume wangu situation yandava nayo unoionawo sei ashuwa mwangu ndine ndichitomboda pa ndichikunzwira tsindozodai mukadzi zvikatobva nekumukadzi kuna munhu anogona reasona that way kuti ndoda kukusunungura uregere kuita ufewe but uve munhu anoenjewawo but takatorana tine magoals ekuti chinhu chichatsva kusvika tachembera chagumira halfway tochidii muwangu I remember professor you once said sometimes when you really love you must love. Loving means letting go at times. You see, I mean, we are not throwing away ideals. And it's one thing to be sentimental and to be feelings about it, but if this person is to come to me for counseling, this is a real problem. Why? Because he's a human being. And as a human being, there are needs that are there. And because you have those needs, it does not mean that you are evil. I want to understand. zvese zviri munyama mangu zvinoparara neni ndinorwarawo no you are pfungwa dzangu dzinotambura mbeumo you are confusing you are confusing a good desire with human nature. Those are worlds apart. We all desire to do what is good, but human atinogona kumwa anoradzika unobhilivisa madam ndamurasa guys, just as simple as you might want to think. Yeah. The bottom line is chirosina mari uchanzwa nzara. Inwa mapiritsi. Secondly, the fact that your partner is indisposed is not going to stop the fact that you're going to have feelings. And these are real things that we need to confront. Yes. Number one, whether you like him or not, under integrity. Out guys, in tripama wana so. In tripama wana so. So you know what I think? Number one, communication is very, very important. I'm not saying you're not important. I'm not saying I'm going to divorce you. Yeah. I'm what do we do?
And also, I don't want us to be very prescriptive in terms of what to do this, do that. Marriage is about to man. I want to be honest. Do you know ukatozova indisposed yokudaro in other places is actually ground for divorce? Yes. Titongori muno muZimbabwe. No, I was watching one documentary. This guy got paralyzed completely, and guess what the wife does? Divorce. Yes. Because the guy had anything. Mukadzi wakaroora wana vari paralyzed. We've heard of mukadzi ari kutodana nemurume ari paralyzed. Watotoziva kuti tikangota setoziva kuti hapana chabuda izvi nopinda mubhedu. But because of love. Because love. Love goes beyond the business. Atisalepedza point yangu yawa. In 30 minutes, Marara. Nduri Phathisani. It has to go back to the people in the marriage. Have a conversation. And the conversation is, okay, what do we do? Zvakamira sei. But otherwise, kune inonzi armchair approach kana mukazostadha mutemo. Armchair approach kana wagara panapa, it's easy to give my solutions. No, don't do this, don't do that. Why should you do this? I don't want to do an armchair approach because I'm not in those shoes. Yeah. Thank you. inini ndoda kutaura kuti marriage haina kugadzirwa nevanhu nepfungwa dzevanhu. There is an author of marriage and he makes decisions on issues like this. Marriage is not an area where you get sex and satisfy our best passions. Marriage is relationship. Kana relationship yacho yakusvika pakuti munhu akutongwa nenyama kudarika zvimwe zvese. I don't think as men this is the way that we should take. We need to sympathize with our women. And the same must happen with women. I need to sympathize with them. But kana takutora sekuti kungorara and kana apedza asingachakwanisi kurara, then she is a disposable. No. I never said she's disposable. Just for the record. Elder, uya asikuramba mukadzi muno. Thank you. No. Ari kutaura. No, we want to be very practical here. Mukadzi ari kuda musiya kumba kwake ane yake. Mukadzi wake bata kutoenda pabarika now. Uyu number one. Because remember, we don't know kuti vanhu vakachata, is it a civil marriage, one husband, one wife? And secondly, I don't want to assume that everybody is a Christian. No, I'm a Christian. But now the reality, culturally, there are remedies. Whether we like it or not, kune remedies ariko. And this idea of wanting to postulate marriage as a prison is not even consistent with biblical principle that we find. Even in the initiation of marriage, there are options that you find in the biblical narrative. But it's there in the biblical narrative. So we are saying, as you highlighted that all cultures are evil, there are options. We must not treat this idea of marriage and making it a prison where there are no options that makes a devilish situation better. Vakadzi vasingarwari kutombusiwa. Satamene varume. Tinotenda dari remachinda. Verenz Africa varuti tisu tine magadgets, maaccessories emumba, maappliances emumba ari tops. Kana wafunga kutenga fridge yako, wafunga kutenga washer yako, TV yako, mitupo, LG, Hisense, you name it, Philips. But Rains Africa vano deliver within 24 hours kwaunenge uri. Uyezve maproducts avo ane warranty neguarantee. But Rains Africa. To close this segment, ndoda kuvunza mubvunzo unoyi. Tichipinda hedu muchikamu chedu chekupiri chinova chekupedzisira. Vamarufu, why did you get married? Where? Why did you get married? Why did you get married? Yeah. What's the reason of you marrying? Hey, there are a lot of things, brother. Care to share? Just in 10 seconds. I think kunzwa kuti there's a gap. And there's a gap. Randazotanga rapo. Because ndiri murume waenda unoshanda in the field, wadzoka mapoto amari mwezuro wasvika ari pamba makaita dust makadivi ndikuti there are a lot of things. These are some of the things. Today ndiri muwangu pana wandinaye anondibatsira. Number 2, mhuri, feeling yekuti undorata mhuri. I need a family. Ndadzoka kubasa ikoko ndasvika paine wana ndichiwaona ndichiti wana wangu ndichidi ndiri, the thought of want to have a family ndikuitawo musha. You see, so there are a lot of things. Thank you. Yeah. Why did you get married, Muparinga? Yeah, you need a partner in life. As now kuti murume ega. So ndine muwangu, number one thing ndechekuti tidanane, tiwirirane, tive ne family. Professor. Yeah. Okay, so it was for me. It came out of a need of companionship
and to have very manly and masculine needs to be met, as I also meet the needs and feminine needs of my woman, and then to have that completeness that comes. chirungu chamukuta ingoisvi kuti ndaida kukambura. No. I did not get married for kukambo, but it's one of the things. It's the icing to the cake. There are many other things that came with completeness. Yeah. Thank you. Elder. Inini ndakadanwa, vanhu vakadanwa vakanzi makusindiseka varume ndeka kunonzi kudanwa. Marriage is bigger than human mind. It's a sermon on wheels. We are trying to be like Christ to our women. So in marriage, it does not sharpen my wife, it sharpens me. Saka iri kuda kuedza kuti ndipinde mune zvaitwa naJesu kumutadzi asina kutsama. Saka it's helping me to go kudenga. And at the same time I'm preaching the sermon. Okay. Thank you. Prof, Mamara. I now believe the Fifth Amendment. Chirungu baba. Fifth Amendment. Okay. Tinotenda. Ndo ipi ke? I'm just going to Prof. Mchazokudza kana off camera. Tinotenda. That Remachinda comment section want to know why you got married. Nyora iwo zvawakarorera mu comment section. Tizive because chabuda chemhuri. Vakati vari kutungamira mudzimai kuenda kudenga. Fifth Amendment. Iwo wakarorera chi. Tinotenda. Asihlangane nekuhlela isigaba sethu sesibili. Remachinda. Mutare truka ikoko 3 May. Uchida kuya make sure kuti uri kunyora zita rako nekuti unenge uri available musi wa3 tinouya ikoko kwaMutare dare renharaunda rinenge riripo. Ngasangane muchikamu chedu chechipiri chinova chekupedzisira. Tinotenda. Dare Remachinda inzwi revanhu. Yevhe talk tonight togamuchira muchikamu chedu chechipiri dare Remachinda. Matisimbisa matisa kure nerutsigiro rwenyu pazvese manumbers edu akuramba achikura nekuda kwenyudza shamwari yako ifariro page yedu ilike page yedu yakanzi Dare Remachinda. Tinooneka pamaplatforms akasiyana siyana, Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, tiriko seDare Remachinda. Ndinokumbirawo munolike mapages edu manumbers edu arambe achigrow because my problems are shared, they are half solved. Zvimwe unozopedza wega. And don't forget that our program is opinion based. Hakusi kuti zvatikutaura ndo zvino apply muupenyu hwako. Zvinogona kuapply muupenyu hwavo, zvo apply muupenyu hwavo, zvisinga apply muupenyu hwako. It's opinion based. Tinongoremekedza pfungwa dzedu dzakasiyana siyana. Ndosaka takasiyana zvatoita zvakasiyana. Mukusiyana kwedu tinobudirira tikashare my ideas edu. Tinotenda. Musakangana kuti 3 May tinenge tiriko kwaMutare kuna Wasu. Tinenge chiti dare renharaunda rinenge ripo musi wa3 May. Kana muchinge muchida kunge muripo, make sure muri bata number dziri apa mutaura kuti I will attend. Dziri kubuda pa screen penyu mutaura I will attend kuti tizive kuti numbers mangani atakatarisana nawo togadzira nzvimbo hombe sei. Sezvo takaita dare guru taka underestimate mukawandisa tikazodzora vamwe. Saka tokumbira kuti tizive kuti vachakwanisa kuya kudare tinenge tine mapanelists akawanda akasiyana siyana achamira zvakawanda. Muchada kuziva nezvezvirwere zvevanhurume tinobatsirikana tinenge tina chiremba Magweta anenge aripo achikubatsira kuti aiwa legally zvinofamba zvakadaiwo zvakawanda zvatinenge tinazvo. Make sure kuti aushayike dare renharaunda rinenge ririko kwaMutare. Dare Remachinda richashanya ikoko swa3 May. Seribonga asante. Reigns Africa iri kuti kana uchida kutenga ma-products emumba, ma-appliances, ma-TV, ma-washer, ma-fridge ane warranty ne-guarantee, tamba neve Reigns Africa ndo ana mazvikokota panyaya idzodzo. Tinotenda. Doves iribvapindira akati aiwa wangu kana toziva kuti tiri celebrate Women's Month, mwedzi uri kucelebrate madzimai woti tinoremekedza madzimai mune pfungwa dzemabusiness, mune pfungwa maideas dzemabusiness but hamuna mari, hamuna capital. Tikuti isusu kwedu kuDoves Finance svikai kumaofisi edu tibatsirane to pay finance ine low interest inokwanisa kupusha business rako riende kumberi. Tinotenda. Ngatipinde muchikamu chedu chechipiri ndimbotanga nemi-elder tichidzokera takadaiwo. So Marara legally ndopedzera nemi. Tanga na-elder. Ndotanga na-elder. Tinotenda. Iwe uri kwamuri elder. Vedare makadi kuno kuSouth Africa nyaya yangu yakamira yakadaiwo. Pane murume anosenda message mufoni yamadhamu wangu achiti iwe ndakamutsura years back dambudziko after ndamutsura. Ayo guys musaseka bana. Asi anosenda message mufoni mamadzimai wangu achiti iwe ndakambomutsura years back dambudziko after ndamutsura madhamu vakanomukumbira ruregero vachiti sorry murume wangu ane shanje nesister yake madhamu wangu vachiti I'm a primitive man. Hapana chakashata kunzi iwe muchatbox. Madhamu vanoteerera Dare Remachinda
chakandao nyaya yangu mdari Wakushandisana pachokwadi Marufu wasangana mnatani mkazi wakati iwe uchiri kurarama ndotenda tutangane mielda yote inini pakuti iwe ndanga ndisina problem napo asi pakuti akazoenda akanoti murume wangu ari primitive achikumbira ruregerero kumunhu akanganisirana nemurume wake, I think there is a problem. Ende asi mukadzi wacho zvaari kutaura ndezvechokwadi pamusana pekuti this man is not thinking. How can you have a woman mumba who sides with enemies ende iwewo otibvunza isusu uri kuSouth Africa ikoko? Angade akatora decision kuti since I'm a primitive man chirega ndidzokere kumother nature ndinoita zvinoita mamakudo nechii tiri kupi tiri ikoko because apa zvinhu zvavo zvaramba kuita ende mukadzi akatozviona kuti we are dealing with a weak man and no decision is going to be made. There is no way inini I can stand with the enemy mumba mangu ndotanga tambopedzerana ndozotaura not this kuti anonokumbira ruregerero kubenzi azvishandi. Saka murume uyu ndiye anoda kubatsirwa kuti ari kuratidza ndosaka varume tiri kushorwa if we have got this type of a man. Nyaya ingade yakapera kudhara because akatoita uprimitive wake. No, it's actually Trey. Chinoitika, it's what you tolerate determines the standard that you set. The highest level of disrespect is you are married and you still want to enjoy the benefits of being single. What are you married? We ask ready for marriage. Chino's marriage, gentlemen, is understanding that this can be fun to me, but can also amount to discomfort and inconvenience in this way. Guys, majority of the time learn to be decisive. When nonsense that normalize and those considerate. But this guy is literally disrespecting this marriage, and obviously, by the way, the moment you continue tolerating that, I'm a one. Yeah, I think iwe handiti wara kuti iwe ka anyora mufoni memudzimai wako ndere mushedza uchiti mainhingi ndere wasikana iwe ndere wasikana imi ndere madzimai wara zvandotaura. Saka marriage bhaibheri kuti murume anosiya baba wake namai wake, mukadzi osiya baba wake. So chinhu chewanhu wamacho ukatochitonzi iwe ka uri musikana ari mumarriage iri kuda mukadzi, mushandi wemukadzi ka mudzimai munakura, respect dignity. I think chirungu amene uchanzwa newe kujema chatozosvika vachitonyorana uchimana chatibatsira chirungu wana iwe uchatozosvika vachinyorana hani how are you hani how are you hani apa apa murume womunhu warovisa mumbe mudare babo amene makurira takaita shumba maybe nekwatinobva isi tine zvatakaona zvichiitwa handiti waitoona kuti even mbuya wangu chaiwo waona kuti even wasvika pari kudzika makwatakutoita munhu mukuru pane respect ndimai, you see mama mitupo machichi, you see musha wodzikama uri kunzi iwe wakaroorwa nimwe murume ari panze kudedzwa kuchiureka kudedzwa kuchiure. Ndosaka akutodhiskasa nyaya yacho achishora murume wake neuyu ipfambi dziri mumusha eka ndizvozvo. Saka uyu andiri kuona manje ari kufara manje bhururi achifanira kuti wazvinzwa uri pfambi ndakakunyorera kudare. Murume wacho ndiyakudaro manje kuti inzwa zvauri kutaura kunzi uri pfambi iwe atadza imba yake eka ndozvaari kuuzwa kana yeuda manje kuti wakundikana kai uri kutichoresa manje takuudzira kamukadzi wako kuti une pfambi ndiwe wakaiunza pamba waita. Saka you see, saka vanhu zvinhu zvikuita vanhu vasina kumachua. Marriage ina kutomachua because Jesu anototaura futi even panyaya marriage amene uchabatsirwa namuprofesa Matthew 19 anoti marriage is not for everyone, it needs certain aptitude and grace. Chirungu when you're not able to grow into the largeness, when you're able to grow into the largeness of marriage, do it. Because marriage inokura munofana kunge muchikura fana kumachua une wana murume ari panze ari kukuti iwe show some respect. Inini mudzimai wangu tisati tane wanisa kutanga tichangotanga kudanana
handiti ndoda kubvunza pane malanguage ekubasa antonyorwa nemukubasa chinzi how are you sweetie nemunhu wekubasa kwake. haya wakadaro usabvunze ini nyaya yekubasa. I'm a wrong person. Ini ukandibvunza totanga kutorwana ndopanditotoirambira nyaya iyoyo. Handikozi iwe chata ndiri munhu wekubasa. Sorry, ndiri munhu wekubasa. Pamukadzi wangu munhu wekubasa pamukadzi wangu. Waibvunzire nyaya yacho ndakonetsa. Hando ndosaka chishamba dzekubabasa. All right, it's okay. But listen Shumba, I think ndizvo ndiri kutotaura kuti munhu atotiuraya munyaya yacho andozvona anzi mudare rebosi anoda dare remachinda. ndomuchinda hacho. Saka I think that is a point. I think he need to rewire his mind. Akurewo murume kuti agone kubatsira mukadzi kukura. Thank you. Muparinga. Yeah, whether iwe kana imi, for me I don't take it from another man ataura nemukadzi wangu ndoti zvine respect saka it's okay. Even zvine respect akamuti imi amasino kuti nyaya iyi ende kutorega mukadzi achinya ora dai pakanzi imi aignore angazikanyore tsamba vanoremekedzana vachirovana akanokwana kana imi maswere imi tiri kuona saka whether respect or not ari kutaurira nemurume panyaya ashfano kuita ende wesi kuti unotoziva kuti akaenda kuno murume kunomukumbira regerero iyo akaizwa nani information iyo ari kuitiswa ari wika kutonzwa kuti vakatoenda vakaonana vakumbira regerero kuti murume wangu is primitive unongoti ndakuda kukadzi ari primitive ndi handikukwanisa wo muregedza because aiwa and uno civilized aite for me whether respect or not kutomboti ane nguva nemwe murume anotaura naye vachitonokumbira regerero usakune wakadzi vanokunokumbira regerero panze mumba make ari very stubborn because panze apa ndopaanoda anokutonzi sorry murume wangu akazobata mamessages edu. Sorry murume wangu akazoona message zvinditi iwe atumia haatsana inini tiri maextreme guys kungochibuda chiichi aiwa ka ndomukana wacho kwa dzimwe nyaya dzatinozobata dzinotanga iwe anotaridza kuti vane malevels avasvika. Absolutely. Ndine imagination iri deeper. Chapesenare iwe. Pamberi pa iwe unoziva pari nyaya rei unokwadza. Saka aiwa uya anoto sidelana neenemy achataka murume. Aiwa asi worth kuamua muma. Tinote seta kwa muri professor. Musakangano kuti kune inenze family counseling kozoita individual counseling zvese zvinooneka ku Center of Hope vanonga muna Baines Avenue. Semuri tine zvakawanda zvinonetsa but problem yaunobudisa moyo mako uchitaura nemwe munhu anogona kubatsira kuti svika pa Center of Hope usakangano zvaunotaura zviri confidential uyezve hapana kana mari rudiwa. Number yempana Baines Avenue ndio iri kubuda ipapo ende tinobatsirikana ipapo se family se mhuri se group nokwanisa kuwana counseling inotibatsira. Professor panyaya yedu. Yeah. Indoda kunyanya kurerekera kunyaya zvinhu zviri realistic. Whilst I observe what is idealistic, what is ideal, what is right, but toda kuti tinyanya ubate zvinhu zviri realistic kuti zvinhu zvatinenge tichitaura zviri real here. Now, kune marriages ekuti vanhu are under pressure because a wife or a husband is forced to get everything that the community used to give and get them by momo. Whereby hautauri naomwe arume hautauri naomwe akadzi hautauri nekuita sei, and we understand why people are doing that because chiure chawandawo. So people then think that over controlling brings about morality and yet that is wrong. Hakuna marriage inopa murume inopa mukadzi everything that a community needs because no person is an island. Munogona kudanana zvekudanana zviya muchidanana zvekudanana zviya but there is need for other associations that come and bring in different aspects that shape into what we call humanity. Now, tingati here kudzimba dzedu dzese but that association, Prof, must come with respect. Definitely. Yes. Definitely. That is not question. But the point is, it is not realistic to say, my wife must never talk to someone, my husband must never talk to someone. Those are expectations that will bring about disappointment in marriage because they will. Whether they do it knowingly or not knowingly, whether they do it or they're deleting one otaura ne one because one. Now, shiri wrong. Handi kuti one otaura ne one. Zvizi kutaura. So there must be boundaries on what is being said. Kwete kuti one kutaura. Now, then secondly, we said there are three types of men. We have a traditional man, we have a modern man, we have a progressive man.
And women are also like that. Now, there is danger when a traditional man marries a modern woman. A traditional man anoti mukadzi wangu. Kana uchitaura nemukadzi wangu unoti imi. Ndizvo. But a modern woman arikushanda pashop arikushanda pakudi akaseva munhu anonzi thank you sweetie. Kwete kuti vanozivana, kwete kuti vane manhamba, ndo zviri kumhiri kwemakungwa, ndo zviri in other cultures. So we must never look at a situation from our culture and think that how we understand is how the global understand things. When you go to England, everyone, hi sweetie, how are you doing sweetie? Wana watozivana sari kuita na sweetie. Ukauya kwaMurambinda. Pandiko takarora tese, takarora kwaMurambinda tese. So sweetie. Takarora kwaMurambinda. And also. Zveku UK ndikasvika iko ngati sweetie kumwa unoda kutsura kuti iwe Now, so here are people who are not in Murambinda. Where are they? They are now in South Africa. Now, I'm not sure about the culture that you find in South Africa. Now, so what you then find is it wrong also for a woman to go and apologize on behalf of the husband? No, murume wangu ini but you're apologizing for munhu asina kutadza. That's but that what ndiri right. How do you apologize for me asina kutadza? Murume wangu munhu ari traditional. Inini ndiri munhu ari progressive. Kadza wakachidaro bani. Prof, the other word for Abigail akatono apologize on behalf of the husband. In the why? Okay, there's a question for you, Prof. Before I answer that question, kune mukadzi akarorwa kaAbigail naDavid. Maapology mambo yakazochekwa. Ndopaka zvakaipira. Handi apologize. Chakaipa kucheka. Muna apologize. So let's not take two wrongs. Saka primitive ndo rimwe zita rekuti traditional here, Prof. Traditional cultural, not primitive. We cannot. That's semantics. The culture, the appropriate word is cultural, traditional. Primitive. Come on, that is a very delicate. Stone Age, primitive. What's that? Stone Age, Yeah, primitive. Well, no, Prof. I understand the way you're coming from. Traditional, modern, menchi. But kuchitema, regardless ya modern ya chi. Prof, mukadzi wako, Prof. Iwe mukadzi wangu inini. And I smile about it. Exactly. Iwe, you know what? If you have a wife anoenda kubasa, uya hana problem nazo. If you have a wife anoenda kubasa, if you are living out of the country, murutotaura parikunzi iwe you. They are called by their first names. What are you talking about? People are called. If you are going to get offended by someone calling your wife by first name, you know, my kids, you know what we teach them when we're in German, they call our friends Tobias by first name. But when we come here, we say, no, don't call them by first name. Why? Because it's a different culture. If you are going to be angry with a pronoun that has been used by your wife, then stay in Berengwa. Inini Phathisani. Hatisi kuramba kuti munhu anogona kudaidzwa nezita rake. Izvozvo hatizvirambe kubasa anogona kunzi iwe. Haisiriyo problem nemurume apa. Problem nemurume ndeyekuti the lady went to apologize and called the man primitive. And the lady is wise. And sorry? The lady is very wise. Good. Ndo patiri kuti akaenda kuno apologize. Achiti murume wangu ari primitive. And kana kuri kuti tiri kuaccepta kuti that's being progressive, then automatically progress is not for men. No. Because the word that was used, let's separate things here, because the devil is always in the details. The word that was used, primitive, is wrong and we've condemned it. But the act of apology is right, because like all people, we must also stand on behalf of our husbands and our wives when they've misfired. But Prof, kukumbira regero unge ndatadza. Murume ari kuti handina chandatadza. Iwe unondikumbira regero uri ani kwandiri. Ina okay. Usandikumbira regerero. Also this is situation. Aiwa. Situation bamukadzi wangu. Ngaishumba. Tiri professor tiri kuti marriage kawarunya. Marriage. Baba ndini musoro. Mai wari kufadaya neuyu wachitanana iwe. Indazviramba baba pangu. Ndindakakuroora kayo. Uri mudzimai ndati hazvigoni kuti iwe uite iwe na Muparinga. Ndapedza kukurambidza zvinizvo wotanga kuti woenda pasikona woti I agree, Marufu. I agree with you. Ndrungoti kana wadaro waisa mtemo wakadaro,
chita make sure kuti mukadzi wako haana phone, haachabude kuenda panze, haachaende kumashopu, nekuti kana waroora munhu hazvirevo kuti madhipisa profu madhipisa tikutara mameseji ndaona mameseji ukuitana iwe nani. Tinotenda Dare Remachinda. Chatadzidza njoti takasiyana maonero kwatinobva kwakasiyana nemaonero agara akasiyana ndokuti Dare Remachinda chirungu baba. But are you happy munhu wako achinzi iwe? Yes or no? No. Are you happy munhu wako achinzi Akana. Are you happy munhu wako achinzi? definitely. ina kanzi rumbi, I don't have a problem. Asi kunzi iwe, to me it's disrespectful. Thank you. Thank you. But the solution is simple. I think also that modern should marry modern. Exactly. That's one of the simplest. Exactly. Problem is that you sign some dongini ngombe mda. Exactly. One of the biggest problem. True to raun kusiko. Then what else mundu. And I think that's one of the biggest headaches. And it's a biblical principle that says, do not be unequally yoked. And when we are interpreting it, we think that it's that religion and that religion. We're also talking about class. We're also talking about thinking capacity. We're also talking about many things. So that Murim Shop, thank you, sweetheart. You are not offended because you know that it's a word of appreciation. Shopkeeper. Apa inini ndoda kubvunza kuti mukadzi paari kuenda kuno apologize arida kumaintain relationship yaani nani ipapo tinotenda Dare Remachinda. But the apology is not to maintain any relationship. The apology is to show the stupidity of the husband that he does not understand. Professor, how can you? Thank you. Chakani wachijoka. No. Tote ndangapinde mbudzi wedu wechipiri Dare Remachinda. Pane ve-LPS vanti tinopimpa motikari yako, pimp my ride, tinogadzira zvaunoda pamotikari yako. Ungade kuispoila iri pickup iri truck iri chi, ndo vane zvese pazvese vanokuita zvaunoda zvinofadza iwewe. Kana uri muno Marara vabate vanooneka kudhuze neku-Southampton uko kuna Lighton ndoko vari ve-LPS. Endo sakangano Center of Hope iripo kuti kana pane zvinonetsa mumba yaitigare patsi, family therapy iripo, counseling iripo, zvese zviripo zvinoitwa pachena Center of Hope muna Baines Avenue muno muHarare. Wanai nguva kana pane zvinonetsa tigadzirisane kurambana akusiriko kunopedza nhamo dzese. Tinotenda ngatinei pambunzo wedu wechipiri muchikamu chedu chechipiri. Makadive Dare, murume wangu akamitsa mumwe musikana anogara kusame area nesu akati it was a mistake, hatichataura tese, but I have seen cause zvichiratidza kuti vanotaura vese up to now on this issue. He has been going on since 2023. I can't take it anymore. If I leave this marriage, ndinganzi ndatadza here, because now I'm now a very bitter and I don't think I can stay pabarika. Please help me kushingirira ndaneta. I think I'll start with you Mbeumo. Adaurambisa zviri very impossible mukadzi. Pakamitiswa munhu ka. Vane mwana ka. Saka uda kuti vasa communicate sei. Ane mwana nemunhu. Saka panofanira kuva ine communication. What are they talking about? Saka aiwa wakafunga kufada futi. Wakafunga kukamburana. Vanhu vakadyanana. Uda ngotitukise nemhinduro dzako. Ngoziya Dare yako rakagara vanhu vakaita sei wewe mhinduro dzako idzi. Vanhu mudzimba marasika. Vanhu vachiti uchinyepera vanhu. Handisi kutaka zvedhirama. Mhinduro dzako unombofunga shamwari dzako dzawakagara nadzo panapa here. Aiwa. Mura hanzi musikana wemumaraini. Tamai. Moenda kuzaka kawo. Ega. Kana wada kusina nekuti kunodzisa sei. Tinotenda Marufu zvakwana. Nditaure zvimwe muri kudya here kana mukambura tinozoti kama kuma ex muchinji iri kunetsa but tikuti mukadzi akunyora tsamba isi. Ngasada kurambidza zvinhu zvikutoitika. Mumaraini. Chikoro chemumaraini chikutorowa. Zvaari fanira kuita ndizvaari kutotaura. Kuti ndikasiya marriage ndinganzi option yacho iripo, pane upombo, pane adultery. Kana akafunga kuti ini zvo vanhu vemumaraini wanoita upombo wacho, kana asingade anosiya nevanhu vakuita zvekudii zvekunakirwa. But because pane mwana maybe zvaangada kutoita kuti avaunganidze vese vari two mumaraini kuti imimika ndozoti makaita mwana. Ini hamene mareasons akasiyirwa, but ndinoda kuti ndinzwise kuti kufamba kwenyu muri wairi kuri pamwana here kana kuti munezvi kana ada kuconfront kana ati haachazvigone ngaasuduruka asiya vanhu vemumaraini waite zvinhu zvemaraini, because otherwise tiri kutaurira hapana chinhu achadzivisa vanhu vane mwana vanhu vakarara vese zvichamunetsa.
because azivi kuti vakaramba nere akangonzi nemurume handichazviite futi baba ari sure here kuti avachakambura newanavo vangodhipisewo yeah, maybe mukadzi ngagare pasi nemurume mumwe wangu une mhosva wakaita tingaite sei kuti aidha tinounza mwana kuno kana kuti kunonoripiwa mari amaintain marriage yake because marombe aperi panyika osana rimwe rombe rariri paofu rotanga neufu zakatobhaisa ai mashoko roti rora naye wematongo kwete rova naye rora naye but kana uri uri marombe ungaruziremba yako kuti wakarorwa nebenzinobuda varume vakasanganizwa vanotideusiya but for this lady ka murume wangu ndomhosva waita toita sei kuendeswa mari here mwana wouya here chichi ambotraya maangles iwayo because ndizvatinoita here sevarume isati daro isati naukwana vamwe veda but to be honest guys kungobuda imba yako kuti mudharamitisa muraini maintainai marriage yenyu misikanzwa yaitika kana muchitora mwana kana achichengetwa ari ikoko mataura Muparinga sidai munobai chanu totenda Prof. Okay. And I think it's a mistake that was done. And the mistake came with huge consequences. Okay, so I will avoid mistake. Pane zvaitika izvo zvaita kuti pave nemwana. Pane kudanana kwakaitika pakati pemurume wake nemumwe mukadzi pakava nemwana. Now, handifungira kuti zvinhu zviri realistic kuti unoti usataura nemukadzi uyu. Ndizvo ka? What you may control is what will be talked about, but you are not even in control of what's going to be talked about, yeah? Because pane mwana. Kuti uda kubuda marriage yako again, it depends with where you are. It depends with who you are. It depends with your age. I mean, what is your status value now? Because once you are married and one mwana, your status value in society and your chances of getting married again becomes very, very, very low. Especially if you are a woman, when you get out of a marriage that you are in, your chances, especially pane mwana, becomes minimal. But there are many, many women who have done what you have done and they've gotten married. But chances ako. So the option that you are highlighting kubuda, the option yakanaka yaunogona kutotora as highlighted by Mbeumo. Kana ziri kuremera buda and hope that you get better chances out there. But as highlighted by Muparinga, you would rather stay and solve the problem as you go on, because ukaenda kwauri kuenda ukanonona mumwe futi achanomiitisa futi uchabuda ungavapedza hanzi naMuparinga tiri mapenzi hazvizikamwe ya so it's if you can't take it because of that, and if you are bitter because of that, again, why don't you seek counseling? Family therapy. Can we lower down the bitterness? But I don't think that when there's children, the best thing is to leave. It's bad for you. It's bad for the children. Divorce is the last thing that would advise. Thank you. Elder? Ini hangu maonero angu ndeyekuti tongoshandisa law of probabilities. Ukakanda sendi katatu richingodonha riri tela kuti uzofunga kuti richabuda riri head kutorotomuka. Because murume uya first commitment yekuti ndiwe mukadzi wangu wega yakaramba. Akati keeping the marriage bed clean akatadza. Pakapedzera pakutoproducwa. Papedza kuproducwa akati ndichataura akatadza. Honestly speaking, ndeyekuti ugere nedofo. And do not expect anything else out of that guy. It's either you stay there blindly and orega kuona. Asi kana unoda kuona uchafa neBP ipapapa. Kana une kwekuenda enda. Kana usina kwekuenda ugare uchiziva kuti ndaugarira murume ndakagara nekuti handina kwekuenda. Ende isusu tinoda kuburitsa pachena kuti mukadzi haana kumboita problem nemwana kuti kune mwana. Aita problem nababa vari kuramba vachidanana nekuti vanodanana vanava ndo chokwadi chiripo. Varamba vachidanana nemunhu wakati handichadanani naye. Saka pane problem. Legally.
All right. So legally, there are no legal issues that arise. You know what? The bottom line: this child is a part of your lives forever. If you drop dead, the mwana has rights to inherit. So one of the things we can't ignore is part one mwana. In mwana ana warwind. Then whether or not you want to stay in marriage, I look by something very simple. In your situation, you know what's happening. Is it serious enough to warrant you walking out? And when you're walking out, what's your game plan? Do you want to walk out so that you look for another person? But one of the things you find is very, very interesting. When I know cheetah, another cheetah. Majority of the times. So you find that don't rush to make decisions. That's one of the things that I need to advise people. Of course, no one is perfect, but the question is, the imperfections, are they sufficiently enough to warrant you saying now seranazo? Because one of the things, guys, in dona zvakawanda, mabasa anotonesa zvakawanda. Ndozvandingangokudzai. But I don't know zvakawanda. So my advice to the lady is, unfortunately, tukutaura the lady, the husband achapo. Una problem here. So now chiro chikaza murume to apologize, asitomboteerera. In murume acho pretty much chinonetsera game dzokuramba uchitora the past is mdara zvavana zvinoitika unozwa nechitufu futi ndoya atoriko tinotenda veirepay vanoti tinorepeya maiphone, tinorepeya maimac, maipad, zvese zvina ai tisu tinozvigadzira. Vanowanika mugweru pabhadha center number 27. Svikai paofisi paumugadzirwe zvinhu zvenyu zvishande. Tinotenda mubvunzo uri kuya kuvawa kundutanga nanika uko rega rimbotanga navamuparinga. Vamuparinga makadii bedare? Ndinokumbira advice. Ndine mukadzi wangu ndakamubatira mameseji mufoni make achitaura neumwe murume with unrespectful messages like uri seisha. At first takataura ndikanzwisisa zvakuitika futi vachiringotaura vashamwari zvekare. Murume uyu anoziva kuti mukadzi wemunhu, ini ndinozivawo mukadzi wake. Ndomutsura sei? Ndinoudza mukadzi wake here? zvikotaura nemukadzi wake kazi ndozviri easy kanongoita urisisha ungaripoyaimba imumunhu uti aiwa mdara inowati Vamuparinga kana zviri kuitira ungapererwa nemasolutions ekuti anoudzawo mukadzi wake. tiri kwadziwo zvakafanana. Aiwa, hendila chinhu chako. Mukadzi wako wakamubatira pawakava soft ndo ukaita kuti akontinye. Da wakava tough pawatanga kubata ipapa. Munoita Vamuparinga warati minduze zvamunoita mabata zvakadaro. Ndabata mameseji ndaaverenga naona chinhu chakaipa ichi kutoenda aiwa tombotanga tatsvaga toshedza hama dzacho ana teta nani uyai apa. Mudzimai wangu ataura nemumwe murume womunhu, nyaya dzaanotaura ndedzidzi. Hama dzake dzinomusungirira dzega kana achiri mameseji chete, bhozi vana vacho kazoona vaakutaura vamboshanda. kana ari family uda mombe yegupuro unombatsira sei? Bhozi munoza denje yekuti pafoni pari kutaura vakapanana nhamba vakaudzana nguva dzekutaura. Bhozi unotoitawo kubata kuda kuti vanotokutaimira vana saka kugeza maoko muchini chibhozi foni yakaipa. Ndakaudzai nyaya yemagenerals vanotaura nyaya dziri common dziri easy chichitsva. Hapataurwe hondo but hondo inenge ichitsva zvokuti vaane language yekukavha nyaya dzavo. Ukanzwa mapurisa akuti roger over, roger confirm, panotovharirwa munhu anotobvisa bhutsi achienda kuseri pachingozi confirm paibviswa bhutsi. Saka kwaane maninja manje. Nyaya dzinenge dzakanaka baba but vanhu vachipedzerana maroger confirma. Tinotenda Vamuparinga ndopedzera nemwe Marufu. Prof. okay again nyaya dzemamessages dzawanda nhasi. Ndazitambofamba nenyaya dzevarume kunyanya. Pane message iri kuti murume ari kuti asi kutoda kuti mukadzi wake ataure nemwe murume. Haana kutaura nyaya dzekuti vari kudanana but it's boundaries. But fact yokuti Kamutsura is not happy with it. Yeah. He's not happy with it. If those are the rules that he wants to set for his wife, he must be careful, and we must be careful when we are setting rules for our wives. That will we also be able to abide by those same rules? To say when you don't want your wife
or someone to say sha to your wife, you must also then make sure that there's no woman who also says sha to bori you. shawi pamwe shoti kati ishasha mukadzi shasha pachinhu chawo itori shasha Uri kudhila nepamwe. No, uri kudhila nepamwe. Now, atisi kuramba kuti look, I'm not denying that kune shasha ziri kupinda my inbox. Yeah, I'm saying let there be boundaries. That's the principle that I'm telling this man. If he wants to make sure that there are boundaries in the people that his wife talks to, in the messages that gets into his wife's phone, then let there be boundaries. But make sure that the boundaries that you're going to put for your wife also work for you. Aiwa professor ndinanyora message asi mukadzi anyora message. Thank you. Elder. Ndofunga kuti nyangwe munhu ukaona tasvika patira apa type yemunhu wakanoiziya. Kune vanhu vazhinji vanogona kungonzi sha naye kasarova. Kune type yekuti ukangonzwa yakanzi sha wotongoziva kuti zvaendwa. So I think problem yaana ndeyekuti he married the wrong type. So anotoziva mukadzi wake ende mukadzi wake hazvina kuvanzika pamberi pake. So ndichandongofunga kuti chakamunakira ane zvinhu zviviri zvekuita. Kana uchitya kubirwa mari, it's either unochengetedza mari yako kana kuti unopfigira mbavha. Saka handizivi kuti achaita sei kuti achachengetedza mukadzi here kana kuti achanovharira murume, because murume achamunetsa kunovharira. Munhu anogona kuvharira mukadzi wake kana achikwanisa kuramba akamuchengetedza. Kokunoudzawo mukadzi wamurume kuti murume wanopwanyira imba yangu watsotei. Izvozvo hazvina zvinochinja pamusana pekuti uyu anogona kunge asi kutoda mukadzi wacho unenge watomubatsira. Because unotumwa unoita messenger wenyaya inozokuti kana wakuiona uzoona kuti handina kuita zvakachinja ndiwato catalyst. Saka ndangodhila ndangoziva kuti mukadzi wacho anofanira kungoziva tingorwadziwa tese. That's what I think. Inini bahano aiwa unotambura ndega pamwe mufesi ari kukunetsa kwake kumba anotonga iyo kwako kutongwa wokutoenda mamachano yekuti madhamu wako kutovatya aunotsvaga mumwe mukadzi wekunext uchinomudza mukadzi anobva kudza kuti pano dedhi zvavataura ndo zvandoita saka pedzerana ikoko wamwe ari kutonga akadzimba dzawo idzi iwe uri kuoniswa ndondo newako anokuradza kuti mudungo tovana achiti baba wepano uyu ndewe musikana webasa uyo akatoyana nhingi ndatonetoonazve wotoona kuti panapa kwandafunga ndaenda kuhead office kune mafaira ariko kuhead office. All right, what does this guy want to do? He's just in pain. Because ultimately pain yako should help in terms of saying, okay, this is perhaps what I want to do. He doesn't know what he wants to do. Engage him, because the question is, do you want to stop him? Because legally you can't actually go and get an interdict to stop saying no, You can get it. No, you can't. No, you can't actually do that. You can only stop my abusive messages. That's what you can do. So ultimately not. But one of the biggest problems, when we don't flate, I do run. Or don't go flate no on. That's one of the funny things. Hey, the business, I do grow up business. So I'm a one. But can I sort of throw my solutions I want? But nobody phone him cards if you can't stand sha. You know what? Number one, if you don't have a heart, if you don't have shock absorbers that can stand sha. I mean, don't wait that out. Apana sweet, panzi sha. Yeah. He for him shaka. He went Simba babaruto da mashock absorber. Andina kuramba. Phathisani, wamboendere mfoni macho kana usingagona kustenda sha. I think that's a very important question. Gara wasiya phone yacho kana usingakwanise kuendera na sha. How is this guy getting these messages? Abata phone mukadzi. Zvokutsvaga. Yeah. Ukakwira mugomo utsvaga makudo unoita sei? Yeah, but it's nyama wani ka. Imika. Wani yama imo munaona makudo. Iyo zvinonetsa ndezvekuti izvo type iyi haifanirwi kubatirwa foni. Because iko ndezvo mukadzi akarara ende akamuka. Arikuona na Remachinda. Mbomufedza tinzwe. Marriage haifanirwi kunge iri waidini. Sha inotenda kuti munhu anzi nohedeni. No, marriage haifanirwi kunge iri waidini. Bozi kakombina waidini chete atoni maissues. Because wadzwa ere point yamborezwa na mukoma Machando kuti ndakapinda marriage because ndoda kuva Kristu. Then vane dzimwe dziri kupinda imomo
hatisi kutomboziva kuti munomutiri kuitei. Marriage haifana kunge, saka isiri kutendera waidheni kubata chinhu ichi. Ndosaka chiri kunyora tsamba dzakawanda. Vanhu vari kudisturb kuti dare tsamba hadziperi tsamba because vanhu vakawanda waidheni wakapinda mumarriage. Saka vanokonfuse chinhu chacho. Saka mai mumunozotanga kuona kuti zvatiri kuapply hazvishandi imomo. Sha. Yeah, but Phathisani, let me tell you something. Mafoni akatakura Phathisani. Zvingogara zvaizvo. Mafoni akatakura. Mafoni akatakura bozi ndeye waidheni. No, chakatakura hasi mafoni. Chakatakura mwoyo yevanhu. Ndizvo. And again, mafoni evidence guys zviri mwoyo. Yeah. Saka bozi vanhu vari kupinda muchinhu vari corrupt. Bozi pari kudiwa kuti munhu ave mukadzi zvise pasi pemurume wako. Murume ida mukadzi wako. Ndio zvikuitawa nebhuku handiti. Ukatakadzidza kuti ndokwakabva chinhu ichi. Mukadzi ari kurespekta murume wake handiti. Ane vamwe vanhu vanenge achitaura nawo achiitana mameseji zvakawanda murume wotoziita zvakaipei kuti nditsvage. Bhozi musatazvotanzi ukakwira mugomo ukapinda mugomo uchitsvaka makudo nomawana. Ko ndikatadza kora makudo mugomo ndikamaona mumunda zvakutondinetsaka. Makudo anofanira kutooneka mugomo ndo mumusha mawo. Saka inini ndikakwira mugomo kangatiwo aya kainzwazve chicha mukadzi ndewangu ka mvangeri muri kunditaura kuti hanzi mukadzi wangu inini foni yake ngatiisiye iri uko. Ndobata foni mukadzi chero pamwe haana tomboiona achitsvaka pameseji. Pamwe anga akabata foni mukadziwo achiita zvaari kuitawo. Watanga kupinda mapamwe. Deal with the data that is coming. Mameseji kaanopopa. Mameseji anopopa even wakabata kuitawo zvimwe. Panopopa foni yemukadzi yacho. Popota kanzi sha uri papi uri kuitei. Pafoni ndakabata foni ichitawo zvimwe. Pafoni yemukadzi. Saka iye haana kutaura ndakaona ndakahwana ndakaita zvokuti mukadzi akarara ndikazwa foni yake ndikati tisiri kumufungira kuti zvaaita. Pamwe akaona mameseji achitito zvaari kuita mufoni akati ko mameseji haana shani. Murume wemunhu oti sha mukadzi wemumwe. Saka sei tine varume wanotsoma vakadzi wevanhu vachitaura nelanguage yakadaro munhu ari married. Why tisina varume wanoita show some respect? Tinewa inini ndinoda kutaura pane zvakawanda ndoziva kuti kufamiliarize and due familiarity inokonzera. Kuna varume vanobata vakadzi wevanhu vasingasiye anabhaka so uramba akamubata achifamba naye mukadzi wemunhu. You must show some respect. Chirungu chakanaka professor. Kana varume vanotoka mhorisa mukadzi wachikwenya mukati memawoko umu chakambozvitaura izvozvo. They are just funny. Respecta mukadzi wemunhu. Show some respect. Uyu mukadzi wemunhu. Even ari musikana mwana wako wasatwa iwe wa munhu mukuru unotoona kuti wasikana makadi asikana uchi ndo zvatinoda kuti so that appearance of evil. No, Mbeuma, I agree with what you're saying. Don't get me wrong. I agree with what you're saying to say that there are people who are not right. There are people with hidden intentions. There are people who wanoenda vachinotaura nevakadzi vavanhu with hidden intentions. Yeah, there are people who are in inboxes and they are up to no good. Makomanda murutaura. There are people like that. But there is also a group of men who also see evil in every good thing. Panasha. Because are you then saying that in the whole romantic asa mukanzi do you know the precedence that you are now setting is you are then saying that to those people who see evil in everything, they are then justified because they are those who are doing evil. You are promoting. Actually, you are setting loose. Sha antanga ari sha kutesta mawaters. Tinotenda. Tinotenda. Kwatinobva kwakasiyana maondo akasiyana. Kugermany zviri right. You can get away with that. MuZimbabwe atazviramba tinotenda. Kuna company men ari kuti ndinokubatsira nema service akasiyana siyana. Anosanganisira ku register private limited company yako, your private business corporation, ma tax clearances ako, PRAS, vendor number registration, company re-registration, vanozviita ndo the company man anokubatsira kuti zvinhu zvako zviende mberi uve necompany yako iri pamutemo. Tinotenda bvunzo wedu watinawo unowo chipiri kubva pane kupedzisira unoti makadi henyu vedare ndiri mukadzi ane makore 42 murume wangu ane makore 52 tava ne 3 years tichidanana and almost 2 tichigara tese. Murume wangu achine nhumbi dzaex wake mumba matinogara. Anoti akamirira kuti muridzi wacho adzoke atore nhumbi dzake. Ine zvikundiremera kugara nenhumbi idzi. Apa anotete havasati vave ready kunokanda. Apa anoti asati ava ready kunokanda tsvakirai kuno okuintrodusa inini kuhama dzake. Ndiite sei vedare?
Ndotenga kupinda botanga kumikuya. Legal. Legally. Ndizopedzera legally. Elder. Ndinofunga kuti kana wafunga kudya magwavha akaora kutungidza light is a waste of time. Dya magwavha ako upedze wofambira nemaprotein ako zvekuda kuona too much hazvishande. Chingori papa ndechekuti izvo mese muri tu makafanana. Iwe uchasiyo dzako manje. Saka zvinonetsa kuti kungoti auya oenda nehembe because hapana rumboziva kuti tiri pano for how long. Saka kana wakufunga zvokuenda ongoenda because uri kuita chipfambi, munhu hauna kuroorwa, munhu ane makore akawanda kudaro, wakangofamba ukapinda mumba memunhu wakuda kuti abvise hembe dzake. He has shown who he is. Who do you think you are unofamba uchibvisa hembe dzavo mu? Auna hembe dzirimo idzi, iye apindewo nedzake. Arikuda kuti chii panapa? Chiri kuita kuti ati ndakaroorwa panapa chii kuti agarisa. Almost 2 years munhu mukuru ane 42 years uchibika pamba pasiri pako. Aichakurumidza kumupandukira. Yeah, I think amaya process yacho zvikura kuti wapinda mumba at 42 azifunga kuti probably adzisiri dzasiyana nedzatakanga tichiita katichitsvaka tichivakomana vasikana uchibuda uchitarisa pa 42 ne52 munotoshanyirana ka uchitosvika uchiona munhu paurozogara panogara munhu uchitopinda uchiona unogona usati watopevana usati watomboita zvekuti anzi makusangana muimba yemukati unotouya uchitoona kuti furani padheni uchinibikira kasadza uchitoona ndopaunenge uchiona kuti munhu akagara sei, ndiani, ko hembe dzechikadzi dziri ndedzanidza usati watouya wapo waimuma utanga kuti dzapedza kurohwa wakutanzi handakwandienda wakuti ko hembe idzi kurasika wakatorasika mafambiro wakaita tsanga wamire zvauri kuudzwa kana wachida zvepamushapa zvanzi takamirira munhu hembe adzitadzise program akufamba kaprogram inongodi ungati hero rumbedzi rumoti tiri muno zvedu asi hembe dzedzi it's foolishness. Hembe adzimutadzise hadzina kana asingade zvepamushapa anongobva mafambiro ake akaita hana kuroorwa ari kubika mapoto handoona. Saka matangira cheti 42 unofanira kuchiitawo chinhu chine order. Saka I think ndizvozvo ukadyara unodi unogowa kugarisa iye ari funga kuti kugarisa nemunhu yamarriage caretaker anogonogarisa pachikoro aite headmaster pakatose maheadmaster angatochinja anoramba uri caretaker because zvikwanisiro zvekwa headmaster kufunda kwete kugarisa pachikoro. Saka wagarisa mumba umu hausati waroorwa uye atori beta pamwe akatomboroorwa tona atosiya hembe imomo hamene ane zvimwe zvaatarisa achikonzita iwewe utori hembe dzitori better than iwewe hembe kazi dziri beta ndo dzaifanira kutopopota kuti yakudei angatoenda hembe dzichisara unoenda dzichisara. Aiwa sister yedu havana wisdom zakati varingoitiswa nemufeso. Professor, I think when we look at your age, 42, and the men that you are married to, 52, also highlights that there is a lot of cultural and traditional views in how you view these things. Look, if this was in Europe, and then you send them to Africa. It does not have any other things on top of it. But look again, within our culture, there is a person who's occupying space, and this space is now hers. I'm sure you will tell us. So we can never come to a point where we compare a human being and clothes. We can't. Pane munhu apo ari kumirirwa nehembe. Munhu haasisipo chasara ihembe dzake. And we can't equate a human being to clothes. Clothes are lesser than the woman who was there. Mumba umu hamusisina mukadzi arimo ndiwe urimo. But pane zveakabva zvichimumba imomo. And that's what you need to get rid of, right? And how you get rid of, you don't have power in getting rid of these clothes. But even though the space that you are occupying in the home is now your space, ndiwo wamaipamba ipapo for the past 2 years, ndiwo unoccupy space. And like any other woman, kana uri pamba unoda kuti panzi pamba pako zvinhu zvese zviri pamba ipapa ndezvako. That's a desire of every woman. So is the desire of every man. So the desire to have these clothes removed, for me, it's a very, very good desire. Wisdom is needed now to then say, how do we get rid of what? Of these clothes. I think we are also making a mistake of equating the presence of these clothes and kusabviswa kwemari. I don't think that these two are equated together. Pursue these two stories
or these two issues differently. Because kana wangu wapo and you have been there for again for 2 years, you're 42, he's 52. I think you settle down well. But the problems that are there, don't bundle them. Otherwise, you'll see a big mountain. Solve the problem of the clothes. It's a separate problem. And then solve the problem of having something cheap value. It's an issue of being valued and respected, that and so you feel devalued. Solve those problems. I don't think that the clothes are a big problem. I don't think I think enda kana pakatombobviswa mumwe pamba ipapo. You can but ane 42 tsvakira kuno unoona sakana 10 kana $20 wewe Tsvakire kuno. ukatora girlfriend mustreet inozotanga kuita mukadzi wako papi after how long? legally can now answer how long it takes. So number one, culturally they are not even married, because whatever they're doing is not a marriage culturally. So become up is not the equivalent of a marriage. At most now, in terms of the New Marriages Act, we're now going to have what is called a civil marriage, which one arises. It's not a civil marriage, it's civil partnership, which is usually going to arise mainly on termination of that particular union. But one of the biggest mistakes, and we're not asking questions that are fundamental, Phathisani, but how X is this person? Because number one, pane X yongo buddha, but pane marriage certificate life. Number one, you're available for a lawsuit adultery. Number two, you're going to work so hard, and on death, you're not a surviving spouse. So that's why a number of people right now, as long as it's not divorce certificate, I want to rambana. Munano zunguraba, I don't put it joker. Munafu. So I really think we need wisdom. What are you getting yourself into? The MB thing is that should be the list of your worry. Because now I'm not talking about should actually have real conversation. What's the position? I'm gonna say, do you intend to get married, or you want to be pretty much for the rest of your life? In which case, what are you committing yourself into? But Sandy bvunze wenyu kuti iwe ukaroora mukadzi ane hembe dzoumwe murume, can we say hembe hadzina basa? aiwa handipinde mumwena because inini kwandiri hembe ize zvamataura ndazvinzwa hedu but muzimbabwe hazviite zvamuritaura izvi. Of course, remember, I've highlighted two cultures. Of course, within our culture. Indutaura kuti kusiya zvinhu zvangu panzvimbo zvinoreva kuti handisati ndaenda. It's a representation yekuti ndichiripo. ndiri pana Ndosaka mukadzi achinzi akapiwa gupuro anonzi sunga twako uinde. As long as twe mukadzi uyu tuchiripo, mukadzi haripo. That's why itori nyaya kune mukadzi uyu kuti izo hembe dziri pano ari kuzviziva kuti pane munhu. Otherwise dai akaenda chinonzi kuenda nezvinhu zvako. Cultural dynamics. So within cultural dynamics again, munhu unofanirwa kuenda nehembe dzako because zviri wrong both ways. And then it can also be a source of punishment. Kune vanhu vanoenda vasiri kuda. Because haasi kuda atonzi chibva pano, but haasi kuda kuenda anoti kana ndichienda ndichaenda asi zvinhu zvangu ndichasiya. Vanhu matorambana but munhu anosiya zvinhu zvake kuomesera auya. Kana witchcraft. Kuomesera auya. Zvino manje mukaucha medu manje it's both ways. Listen, it's both ways. Kuti kana makuenda kune zvemishonga chaizvo iye aripo anogona kutotora hembe idzodzi oshinwa nadzo. Effect yacho inonzwika kuna akadi saka kana zvitonzi kana wakubva takura zvinhu zvako kuchengetedza kuti vanoshinwa havashinwe vachishandisa zvinhu zvani pamwe akasiya ndiye muroyi wacho anoenda. That's why I said it's in two ways. Kozoitawo anoenda akashina hembe dzake kuti akangobata chete lightning. So it's in what? It's in two ways. Tinotenda dare Remachinda siyabonga. Tiri kuya ikoko kwaMutare 3 May ngatigadzireni tiwande tonyora kuti tiri vangani tiri kuya pane namba dziri kubuda ipapo dzavanzi chipo nyora ipapo tiri kuya takawanda takadai titoziya kuti manumbers ari kuya kudare renharaunda rekwaMutare musi wa3 May vakawanda sei tigadzire zvinofambarana nezvemusi iyoyo. Mubvunzo wedu wekupedzisira musi wananhasi ndewekuti what is a deal breaker murelationship yako iwewe? Chaunoti this is a deal breaker chikadzimara chaitwa chete taseparate. Marufu. And I think unfaithfulness. Ndotadza kuihendla handidi kufunga because
ini ndinzwa ndiri zvandinoitawo kana ndine mudzimai wangu muimba yemukati saka handidi kuzofunga kuti iwewe handiti unondikwadza unondiura ina hangu ipapa anondinetsa handiti I think ichocho ndocha zvimwe zvese tinokwanisa kukurukura kana uchiuraya tinonamata uroyi mweya unoenda tinotsinga ndobasa redu tiri wavhangeri tokunamatira uroyi unoenda asi apa bhozi ndikufunga kuti makasvika sei wainzwa sei nondiura orachi ada kuti ndigone kuita deal breaker yacho ndikasadhipisa apaita deal ndofanira kutodaro padhiri racho ritobuda ribreak ndikasabreka bhozi ndofanira kufunga nyaya yacho zvokuti wakaroyiwa nechizvi tinoita sei titi we pray tinodhiska zvokuti anzi wambondikanga watadza kuti wambonditi iwe mani usada kunditaura izvo ndinogara newe pasi tichamuwanguka ngataura nezvakanaka iwe uri muwangu zvokuti tichaudhanisidara zvose hazvina kunaka zvimwe zvese tinokwanisa but izvi zvekuti tinotenda Marufu batikana baba Muparinga deal breaker to mainly kuvarume vese mukadzi akangoti uteta chikomba maybe isu tisina kusimba ukangoita mufesi handichakwanisa handitomboda counseling handimboda prayer kuti ungosiya zvamuri munonamatira vamwe apa ndabvuma apa ndoita aiwa Professor, on top of what these guys have highlighted, I think a deal breaker for me, something that I can't stand, something that will make me say, okay, this marriage is done, is to come to a point where everything that we have set up to solve problems has been destroyed. That's a deal breaker. For me, it's not much what a person has done, but to destroy the very things that makes you solve all the problems. I think for me, that's, I mean, if you want to contain and continue with the marriage, when the very principles that you have set to solve the problem, munorambandirana maspoon, kana kuti azosvina kogeta, kana kurambandirana katsi. Why? Because you don't have the systematic, the very things that you use to stabilize the marriage, when they've been broken down, there's no reason to stay. I think zviri kutaurwa zviri correct. Kazhinji kacho ndechekutiwo pfungwa yangu ikangoprocessa ikafunga kuti you made me small and wandibvisa hembe pavanhu ndogona kutongoona kuti panapa ndinorarama zviri nani ndisipo ndo zviripo. Saka I think we need everything that we do, we need to be respecting each other. When that disrespect ikaso nengerekera ika-escalate, then why should I stay? Ndinonogara pandinofila ndichirowa nemhepo. You've given me a reason to move. Yes, you've given me a reason to move. In fact, it's you who has moved. Inina, I'm still where I was. Marara. Right. On top of everything, I value my peace of mind. So anything that threatens my peace of mind, legal, I don't take it for granted. So let me tell you one secret: men thrive with peace. What makes you creative, Prof, is peace of mind. Peace of mind. What makes you creative? Peace of mind. What makes you creative? Peace of mind. That's why men don't necessarily marry for sex. You can get it anywhere. In fact, that's one of the most ubiquitous commodity. You don't have to pay for it. You just negotiate. You can get it anywhere. But peace. You can't. Peace. I want to go straight. You can't buy it. So as a matter of fact, men settle for what they don't find murad. And for me, on top of what I said, but I want my peace of mind. I value it. In fact, I defend it. That's deep. Okay. Tinotenda dari Remachinda. What is a deal breaker yako iwewe? Chinokuita kuti usiye muoko anenge kutadzira zvakadii? Chehembe. Vanofungisa chehembe Phathisani. Kare ndapedza mufeso wangu kwadzana kuba kwa girlfriend yake. Akangopinda 2 minutes abuda chimaya. Ndi ndanzi mune KPM soja. Akaona honda isi ya uya. Hembe yakaipa.
KPM so Mutare to yako 3 May tinokutendai ngatisanganei every Monday 7 PM dare Remachinda rinosimuka due break yako chi ngatisanganei musvondo rinotera asante kyalevuka siyabonga marwadzo but pano tinobvumidzwa kutaura zviri mumwoyo dare Remachinda inzwi revanhu real life issues hapana zvekufukidza pano totaura zvakaoma zvatinote kutaura kuti kuporeswa kutange kana chokwadi chabuda dare Remachinda varura runyararo from pain to healing kubva murima kuenda kushedza tinotaura tinoteerera tinodzidza pamwe kuvaka upenyu one man at a time